que elas duas vão... Ah, tá bom. Mas a gente pode passar. Não, mas... Do time aqui reforçar. Isso aí, eu gosto. Colaboração. Isso, cooperação é o lema. A gente transformou o trabalho de uma pessoa em duas. Exato. Você quer ficar de cá? Alô, alô. Pessoal, bom dia. A gente traduziu a nossa apresentação para o inglês, mas a gente vai apresentar em português mesmo. Então, meu nome é Isabela e eu estou aqui hoje com a Lívia e com a professora Kátia para representar... Como passa aqui? Para representar toda uma equipe de alunos, de funcionários que estão contribuindo para o Snapshot lá em Piracicaba. Então, nós somos da Exalc, que é o campus da USP de Piracicaba. E no nosso laboratório, né, o LEMAC, a gente trabalha com ecologia, com manejo e também com a coexistência com a fauna silvestre. Então, aqui são alguns dos projetos que a gente desenvolve e agora o Snapshot está entrando essa rede de projetos. Só um minutinho. Tá apresentando lá. Ah, tá bom. Tudo bem, não tem problema. Já ensaiou algumas. Exato. Pode continuar? Então, eu não sei se muitos de vocês conhecem, mas aqui são algumas fotos, né, de Piracicaba, do nosso ambiente. Então, as nossas câmeras a gente acabou decidindo instalar em fragmentos florestais. Porém, né, acho que diferente da maioria aqui, são fragmentos que estão imersos, né, em uma paisagem urbana e agrícola. Então, existe esse diferencial, a gente queria trazer, né, o impacto que essa proximidade com a cidade, com essas áreas de plantação, estão trazendo para esses mamíferos terrestres que estão presentes ali nesses fragmentos e que, né, como esses fragmentos podem estar atuando, né, como um refúgio, como corredores, para essa fauna. E, inclusive, um trabalho que a gente desenvolve lá na Exalc também é o projeto Vizinhos Silvestres. Então, a gente já vem registrando e mapeando interações humano-fauna dentro do campus da Exalc e nos arredores, né? Então, aqui é um mapa dos nossos pontos, onde a gente instalou as câmeras. Então, aqui é o território da Exalc. Então, a gente tem alguns pontos mais próximos ali e bem de frente para a cidade aqui. E outros pontos um pouco mais distantes, mas ainda pegando exclusivamente áreas de mata. Então, esses fragmentos, é uma área assim, que passou por degradação, muitos desses fragmentos foram restaurados, inclusive dentro da própria Exalc. Então, é uma área ali vulnerável e que tem muitos rodovias também passando, então a gente também tem mapeado colisões com veículos, e isso também é muito interessante para a gente saber quais outros animais estão passando por essas regiões. E alguns pontos a gente também reaproveitou de projetos de monitoramento passados, então seria uma possibilidade da gente fazer algum comparativo também. Então, aqui é outra mapa da cidade. Então, a Exalc está nessa região aqui, né, e aqui os arredores. Então, a gente tem ainda condomínios residenciais e afins. Algumas dessas áreas, inclusive, a gente teve que pedir permissão para poder instalar as câmeras. Mas também a gente também tem muitos cursos d'água. Então, tanto o Rio Piracicaba quanto outros lago do aeroporto que tem também dentro da Exalc. Então, eles acabam sendo ali um atrativo, né, locais onde essa fauna está passando. Então, aqui são novamente os nossos pontos. No primeiro mês que a gente já mostrou foi em julho de 2025, então a gente instalou os primeiros 8 pontos mais distantes. Então, essa aqui é a delimitação do território da Exalc, a gente foi para os mais longe, e depois, em agosto, no segundo mês, a gente fez dentro dentro do campus, né, e mais próximos ali dessa divisa com a cidade. Então, já indo um pouco para os resultados, a gente teve registro em todos os nossos pontos. 3 pontos as câmeras não funcionaram,
por motivos que a gente não sabe. Mas a gente teve uma grande variação de detecção entre os pontos. Então, como vocês podem ver, o ponto 15 teve muitos, enquanto outros teve, tipo, 1, 2, 3 registros de animais. A gente também conseguiu identificar a maioria dos registros, então mais de 80%, sendo que alguns a gente deixou em nível de gênero e alguns categorias mais genéricas, como mamíferos e aves. Então, a gente teve 19 espécies para a nossa área, sendo dela 13 mamíferos, o que foi até surpreendente para a gente, porque a gente está imerso dentro de uma cidade, dentro de uma área agrícola muito forte. A gente teve como destaque o coati, capivara, tatu e o de Delphis albiventris, que é o gambá de orelha branca, que são espécies mais adaptadas realmente ao ambiente urbano. Mas a gente também teve outras espécies um pouco mais sensíveis, como o furão, a jaguatirica, o gato do mato pequeno, o cachorro do mato, a onça e o jaguarandi. E a gente também teve alguns animais exóticos, como gato, cachorro e o javali. E aí, como vocês podem ver, o coati dominou completamente o nosso registro. Tivemos a grande maioria, assim, totalmente discrepante dos outros. Aqui a gente trouxe algumas imagens dos coatis aqui e também do gambá, que foi o segundo com mais registros. Mas a gente também teve outras espécies, como o furão, a onça, o cachorro do mato, a jaguatirica. E aí a gente trouxe para vocês entenderem mais ou menos essa distribuição das espécies. Então, o coati está em quase todos os pontos, mas a gente teve em alguns pontos, por exemplo, o 6, que é mais próximo da cidade, mesmo na divisa de uma das principais avenidas. A gente teve a presença do jaguarandi, da onça parda. A gente também teve, num complexo industrial, a presença de gato do mato pequeno, do jaguarandi de novo, do furão. E uma coisa interessante é que no ponto que a gente registrou o cachorro, a gente não teve nenhuma espécie silvestre, só pomba e o gato e o cachorro. E é isso, muito obrigada. Aqui estão os nossos contatos do laboratório e o Instagram. Se alguém tiver alguma dúvida também, quiser conversar com a gente. Bom dia, pessoal. Bom, meu nome é André. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse grupo de excelentes profissionais e experts no assunto, né? Eu trago aqui para vocês um projeto que é, assim, muito próximo ao meu coração, né? É uma atividade praticamente que eu desempenho nos meus fins de semana, para desespero da minha família. Mas eu faço e vou continuar fazendo pelos próximos anos que o grupo Snapshot deixar. Tá? Então, eu sou médico veterinário, né? Eu tenho um mestrado em zoologia pela Unesp de Rio Claro, tenho um mestrado também em animais selvagens pela FMVZ de Botucatu, recém terminei um mestrado na Universidade de Cornell, em parasitologia veterinária, e tenho meu PhD em parasitologia pela Unicamp. Né? Então, eu sou um parasitologista que tem trabalhado aí tentando entender um pouco da dinâmica, né, de parasitoses e enfermidades junto ao meio silvestre, doméstico, né, trabalhando um pouco com saúde única. Né. Então, já fiz a introdução. Né, o objetivo desse projeto é estar contribuindo de alguma maneira com o grupo Snapshot. A área que eu vou mostrar para vocês é uma área de propriedades particulares, né, uma área bem alterada, muito parecido talvez com um perfil de Piracicaba ali. E o objetivo no longo prazo é entender, né, como que vai estar alterando, né, mostrando aí a dinâmica dessas populações de animais selvagens na área no longo prazo. É, né, uma área que está muito sujeita muito sensível, tem muita chance de ter os incêndios ali, né? A gente já teve 3 incêndios florestais ali nos últimos 10 anos, e um deles foi muito sério, e a gente acredita que a grande área ali, uns 80% da vegetação nativa foi queimada. Então, a área, né, que a gente já mostrou, ela está dentro dessa APA, é a Área de Proteção Ambiental Corumbataí, Botucatu e Itajupá.
né? É uma área de ecótono, então aqui a gente tem Cerrado e Mata Atlântica, né? E tem aqui as áreas, né, de tensão ecológica, que a gente pode dizer, né? Então tem essas três, a APA está dividida em 3 áreas isoladas, né? E a gente trabalhou nessa área mais ao norte aqui, né, que é a área do Corumbataí. O rio Corumbataí é onde deságua o córrego, né, que o vale que a gente pesquisou está inserido. Então, foi no município de Tirapina, a gente pode ver ali realmente que tem, né, a área de cerrado, entremeado por áreas de Mata Atlântica, né? Então, a gente está exatamente nessa área aqui, totalmente dentro da APA. Aqui é uma foto, aqui onde estão distribuídas as armadilhas, né? Então a gente tem o município de Rio Claro, Ipeúna e Tirapina, está bem próximo da divisa com Ipeúna. A gente está na depressão periférica, né? Então a gente tem a Mata Atlântica do litoral, que está dentro das escarpas da região serrana, né? Vem a depressão periférica e depois começa o Planalto Ocidental. Então aqui é uma divisão, né, entre a depressão periférica e o Planalto Ocidental. O Planalto Ocidental, para quem conhece o estado de São Paulo, é quando a gente sobe, vindo de São Paulo para São José do Rio Preto, a gente sobe uma serra ali na altura de São Carlos. É ali que começa o Planalto Ocidental, que vai embora, né? Vai até o nortão do Brasil. Então é uma área, né, que a gente pode ver que tem os vales aqui que são utilizados pela agricultura, tem as áreas dos paredões, né, dos costões rochosos, aí, das encostas, que na verdade são as áreas onde a mata ainda está preservada. Então, a gente tem esses corredores ecológicos aqui que vão cercando toda a área das serras, né? E as nossas armadilhas, elas foram colocadas aqui, no entorno desse vale, que a gente vai ver, né? Então, aqui é uma imagem, né, da área mostrada. A gente tem um gradiente de altitude considerável. Então, daqui para lá tem 200 metros de diferença. Às vezes demorava 3 horas para conseguir colocar uma armadilha. Porque era assim, a gente tem aqui, né, um ambiente bem antropizado, né? Aqui a gente vê as residências, né? Então, estão cerca de mais ou menos umas 30 propriedades pequenas, algumas são todas unidas, né, por uma mesma posse, um mesmo proprietário. Mas é uma área que ainda tem, né, uma quantidade aí, razoável de mata, né? É uma floresta semidecidual também. Então a gente colocou 16 câmeras. Como a maioria dos nossos colegas aqui, muitas não funcionaram, né? Então, as que funcionaram estão marcadas em azul, né? Eu tive 2 câmeras que foram roubadas. Teve uma que não funcionou, não sei porquê. A gente tem a foto de eu colocando e a foto de eu tirando a câmera. E não tem como, porque estava no meio do pasto com o gado passando ali. Não sei o que aconteceu. E a gente teve 3 câmeras que tiveram os cartões queimados, infelizmente. Eu tentei recuperar, mas não deu, né? Então, o que eu estou trazendo é o referente aí às 9 câmeras que funcionaram. A maioria delas funcionaram por 3 meses, de maio a agosto. E a gente teve um outlier ali de uma das câmeras que funcionaram entre outubro e dezembro, né? Então, aqui a estimativa da área de coberta de floresta, né? Eu estimo ali que dentro desse vale, né? Então, esse vale aqui que a gente avaliou, aqui tem um condomínio que foi fechado, então tem um acesso restrito. Mesmo assim, 2 câmeras foram roubadas, né? Então, a gente estima ali que tem mais ou menos 230 hectares de mata nesses paredões, né? E é esse tipo de formação, né? Então, aqui não, mas aqui eu chego até aqui a base, né? Até a base a gente chega. Até a base a gente chega. Aí precisa do Lelê. Mas é esse tipo de vegetação. Então, o platô ele é totalmente alterado, né? A base também, você tem os costões, as encostas, né? E aqui para chegar até o Google Earth só registra até aqui. Depois o carrinho não chegou para tirar as fotos lá depois. Mas aqui eu coloquei uma das armadilhas, ó, aqui nessa base, né? E aqui vocês podem ver que a vegetação está bem alterada. Foi onde teve o último incêndio. Então ali teve 80% da mata destruída, né? Aqui ainda não chegou o incêndio. Então é uma área, são fragmentos que ainda estão relativamente preservados. E essa é uma foto da base onde a armadilha foi colocada. Isso aqui são os nossos resultados. A gente tem 795 sequências, né? 33 espécies identificadas ao nível específico, 15 espécies de mamíferos. Teve 6 sequências que eu não consegui identificar. Os animais passaram, só tem o borrão deles, assim.
E tem, a partir de alguns pequenos roedores e marsupiais, eles não consegui identificar. Temos 16 espécies de aves e algumas também que não chegaram ao nível específico, né? Mas ali, eu acho que foi um dos dados que enviesou a análise aí do Roland e do Mike. A gente tem muito registro de bovino, né? Então, por ser uma área muito inclinada, né? Os animais, o lugar onde a gente colocava as armadilhas, às vezes, eram dormitórios dos bovinos. Então, eles sentavam ali na frente e registravam tudo ali, né? Mas a gente teve também as aves ali, que tiveram uma quantidade grande. E interessante, né? A gente tem o morcego vampiro, né? O Desmodus rotundus, que é se a gente fizer aquelas análises de correlação com espécies, né? Ela só está presente onde tem o bovino. Então, ela é um micropredador do bovino. Então, a gente tem esses registros lá, né? Sim. E a gente tem o javali, né? Quando a gente coloca aqui a análise dos mamíferos sem os bovinos, a gente tem aqui o javali como a espécie mais registrada, né? Após os bovinos, né? Não consegui registrar nenhum morcego nos javalis, mas nos bovinos eles estavam sim associados. Então, a gente tem aí esse grupo de animais, né? Temos aqui também a jaguatirica, o gato mourisco, né? Temos o cachorro também. E na parte das aves, né? A juriti teve bastante registro, o corocoró, né? E uma série de aves passeriformes que foi possível identificar o nível de espécies, né? Então, alguns registros interessantes aqui. A gente tem essa família de jaguarundi, né? Então acredito que seja a mãe passando ali, depois o primeiro filhote, né? 1 minuto depois, e o segundo filhote mais 1 minuto depois, aí, outro momento fofofauna aí, né? Alguns registros também aí que a gente conseguiu ter, né? Aqui o registro do tatu de rabo mole, que foi uma surpresa, né? Eu monitoro essa área já há mais de 6 anos e nunca apareceu, né? Então isso aí foi interessante. E aqui, né, um objetivo, até estava comentando na viagem aqui, tentar entender quantos indivíduos a gente tem de jaguatirica ali, né? Talvez tenha uns 4 indivíduos que são os top, o predador top ali da região, né? Aqui ele está trazendo provavelmente uma galinha de um dos moradores lá. Nessa sequência, não. Se for incluir 2026, tem essa parte. Sim. E aqui, né, os bovinos, né, a gente tem aqui os morcegos, né, associados. A gente consegue identificar aqui por conta, principalmente, né, do reflexo dos olhos deles aqui, né? Então aqui a gente tem 4 indivíduos, né? 1, 2, 3, 4. Né? E aqui a gente pegou um voando aqui. Ó. Mas tem mais ali. Eu já contei 9 num único animal. E, né, aqui é a presença, né, dos caçadores, aqui provavelmente caçando tatu, né, com os cães. E aqui os cachorros perseguindo mesmo, né, em atividade de perseguição aqui. E os bichos aqui. É o chifre ali atrás, na imagem de baixo. Acho que é o chifre. Não, volta. Qual? Essa aí, parece embaixo, acho que é o chifre que você vídeo, né? Onde? Do lado direito do branco. Aqui? Não é não. É um... Não é chifre não é não. E aí, né, isso... Algumas não saíram tão bem, mas a gente consegue ver que não tinha de bando, né, os canários do mato. E é isso. Oi, bom dia para todo mundo. Eu sou a Isabelle Manzo, sou aluna de doutorado da professora Rita Bianchi. E eu vou estar falando agora para vocês um pouquinho sobre o nosso subprojeto, que é Cerrado Furnas SP.
A história desse subprojeto começa um pouco antes. Desde 2011, a professora Rita e a professora Nathalie, elas monitoram essa área do Parque Estadual Furnas do Bom Jesus, e, ao longo dos anos, foi se encontrando um padrão interessante, que foi o aumento do número de registros dos cães domésticos. Então, o nosso objetivo principal, além de entender a distribuição e a coexistência das espécies de mamíferos de médio e grande porte nessa área, que tem uma fitofisionomia e uma geomorfologia bem interessantes, também entender e avaliar o impacto dos cães domésticos no comportamento e no uso do solo das espécies de mamíferos silvestres. Essa daqui é a nossa área. É uma área que fica localizada no estado de São Paulo, Parque Estadual Furnas do Bom Jesus, na região mais acima aqui do estado de São Paulo, já próximo de uma divisão com o estado de Minas Gerais, e é uma área de transição entre Cerrado e Mata Atlântica. Aqui são os nossos pontos amostrais, são 16 pontos, eles são divididos com cerca de 1 quilômetro de distância entre cada um deles. E deixa eu mostrar aqui rapidinho. Assim como a área anterior, essa área ela é uma área de grande declividade. Então, nós temos aqui as partes mais de cima do parque. Deixa eu ver se tem... não tá. Aqui as partes mais de cima, elas têm uma fitofisionomia de cerrado, então é uma área mais aberta, enquanto a parte mais funda do parque tem uma fitofisionomia de floresta semidecidual. E o entorno, que é algo interessante, possui várias propriedades rurais, principalmente plantações de café, cana-de-açúcar e pequenos centros urbanos. Então, entender como que as espécies estão se distribuindo e coexistindo dentro desse tão variado ambiente é o nosso principal objetivo. Aqui é a nossa equipe de trabalho, e ao longo da amostragem que foi feita entre maio e agosto de 2025, nós obtivemos 172 registros de mamíferos de 19 espécies, com esforço amostral de 729 dias-câmeras. Aqui são as nossas espécies registradas. É interessante ver que a espécie mais registrada foi o tatu-galinha. Nós tivemos outros registros interessantes, como um grande número de registros de jaguatirica, o que não é tão comum para a nossa área. E, indo contra tudo que a gente estava esperando, nós tivemos apenas um registro de cachorro doméstico nessa primeira amostragem que nós fizemos esse ano de 2025. Fora isso, mesmo sendo toda a amostragem dentro de uma área de conservação, nós também tivemos registros de boi e de javali dentro dessa área. Aqui está a distribuição, mais ou menos, de como foi a composição ao longo dos pontos amostrais. Então, é interessante ver, por exemplo, para o tatu, a gente tem aqui uma área específica que puxou bastante os nossos registros. Essa área, em específico, ela fica bem dentro do parque, dentro da parte mais preservada das furnas, que é completamente cheia de mata nativa. Nós temos, inclusive, vários outros pontos que registraram várias espécies. Mas aqui que ficou interessante. Os pontos que mais tiveram registros, uma maior variabilidade de registros, uma maior biodiversidade, são os pontos que são localizados na parte mais superior do parque, que são perto das áreas de plantação, perto da sede onde estão as trilhas que os visitantes usam. E, inclusive, é um dos pontos onde a gente registrou o cachorro doméstico. Então, para a gente poder entender mais profundamente como está sendo mediada essa interação entre os cachorros e as espécies silvestres, nós precisamos, acima de tudo, modelar os dados, mas também começar a pensar por uma outra perspectiva, que é a perspectiva de saúde única, que talvez os animais não estejam se evitando espaço temporalmente, mas então quais são os impactos desses animais estarem no mesmo ambiente. E tudo isso vai ser mais aprofundado amanhã com a palestra da professora Nathalie, que ela está justamente trabalhando com esses dados. Aqui são alguns dos nossos registros, porque, por mais que a gente trabalhe com fotos para o Wildlife Insights, nós também colocamos alguns vídeos para nos ajudar a entender mais o comportamento e facilita também na identificação.
aqui um outro registro legal. E especificamente esse indivíduo é um indivíduo que ele fica fácil da gente reconhecer, e nós já registramos em amostragens de outros anos. Então, não é o padrão de manchas, mas tem uma característica bem fácil da gente reconhecer. Aparentemente não, está se virando muito bem. Aqui os cães. Dando sua voltinha. Esse é um dos pontos específicos que a gente registrou uma grande composição, várias espécies. E aqui um outro registro interessante. Eu também quero ter meu momento fofofauna. Que nesse ponto a gente registrou, tem vários vídeos, mais de 20 vídeos, dele tomando o seu banhinho. E em outra amostragem que a gente fez, ele volta nesse lugar para defecar. Então, é o banheiro oficial do tamanduá. E é isso, muito obrigada. Não, nesse ponto, na hora de instalar essa câmera, eu tomei uma picada de abelha no olho. Ficou bonito, hein? E a gente continuou fazendo campo e ninguém queria olhar na minha cara, eu não sei porquê. Eu ia falar com as pessoas desviavam o olhar. No ponto onde a gente pegou... No ponto que a gente conseguiu esses registros bem legais, inclusive o registro do banho do tamanduá, eu tomei uma picada de abelha no olho. E eu tive que continuar fazendo um trabalho de campo, e quando a gente ia conversar com o pessoal, ninguém queria olhar na minha cara, não sei porquê. Mas é isso. Obrigada. Boa. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gabriela, eu sou bióloga no Safari, e eu vou trazer para vocês um pouco dos resultados que a gente trouxe na nossa amostragem no Legado das Águas. O Legado das Águas é uma RPPN da Mata Atlântica, é a maior RPPN de Mata Atlântica do Brasil, né? E o Legado das Águas ele faz parte do grupo Votorantim, que é fábrica de cimento. E o Legado é uma RPPN que foi criada há mais de 50 anos com o intuito de preservar os recursos hídricos da região, né? Não à toa tem o nome Legado das Águas. E esse recurso hídrico é usado para o abastecimento de algumas usinas hidrelétricas que abastecem a fábrica de cimento da Votorantim, que fica ali na região. E tem mais, apesar do Legado existir há muito tempo, ele só começou a desenvolver o potencial do ecoturismo nos últimos 10 anos. E desde 2020, mais ou menos, o Safari começou uma parceria com o Legado das Águas, com o intuito de fomentar e tentar desenvolver o ecoturismo, né, tentando replicar um pouco a expertise que o Safari adquiriu no Pantanal com o ecoturismo de avistamento de onça-pintada, para tentar desenvolver o ecoturismo de avistamento de jaguatirica. Mas, por enfim, dificuldades de trabalhar com isso, realmente não deu certo esse avistamento de jaguatirica, mas o objetivo foi tentar entender melhor o comportamento e a distribuição da jaguatirica no Legado, né? Então, aqui eu trouxe uma das pranchas da jaguatirica que a gente trabalha, que é a ligeira, e a gente já acompanha ela há muito tempo, então a gente já conseguiu acompanhar ela cuidando da tapioca e do gengibre, que são filhotes dela. Né, a gente também tem a Jaqueline, que teve vários filhos, agora ela está cuidando da filha dela, Pietra. Então, a gente acaba desenvolvendo esse trabalho mais de história natural e acompanhar tanto a história de vida desses indivíduos, quanto acompanhar por onde eles passam. Né, a gente sabe também que as fêmeas, às vezes, concorrem com alguns machos, então a gente desconfia que eles sejam os pais desses filhos. E, enfim, tenta acompanhar essa questão da história natural das jaguatiricas. Ouvindo vocês, né, essa questão de que são muitas áreas florestais que tem no projeto, a gente escolheu essa área por ser uma área florestal. A gente atua também em outras áreas mais degradadas de pastagem e eucalipto, mas a gente quis participar do projeto com o Legado por ser realmente uma área florestal interessante que a gente atua.
O legado é uma área bem extensa, e aí nos animamos e colocamos os pontos a pelo menos 4 quilômetros de distância um do outro. E, inclusive, alguns pontos a gente estabeleceu também uma cooperação com o Parque Estadual do Jurupara, que é esse polígono em amarelo. Então, 2 dos nossos pontos ficaram no Parque Estadual do Jurupara e os outros 13 pontos nas áreas do legado das águas. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, pela Raquel e para o Pedro, que são a minha equipe, que a gente trabalha com monitoramento em diversas áreas da Mata Atlântica. Aqui, as amostragens a gente fez entre junho e setembro do ano passado. Aqui eu trouxe os resultados fazendo já o recorte para mamíferos de médio e grande porte. No total, a gente teve 169 sequências de registros desses animais e identificamos 16 espécies. Aqui eu trouxe quantas espécies tem por cada uma das ordens, tendo maior número de espécies da ordem carnívora, e aqui a abundância relativa das espécies que a gente registrou. Então, a gente teve muito registro de taiaçu-pecari e de delfis-aurita na região, seguido de anta. A área do legado das águas, a gente já teve registro de 2 antas albinas na região, que, apesar dela ser um pouco contígua ali com a região da Serra do Mar, ela apresenta alguns isolamentos. Então, a gente teve esses registros das antas albinas, e apesar no resto da Serra do Mar a gente ter presença de onça-pintada, a gente nunca registrou onça-pintada lá. Então, apesar de ser um fragmento de Mata Atlântica bem grande, ele parece estar um pouco desconectado do resto da região da Serra do Mar. A gente também teve as jaguatiricas, e aí foi interessante que, como a gente ampliou um pouco a área de amostragem, a gente conseguiu registrar outros indivíduos de jaguatirica que a gente não está acostumado. E as jaguatiricas, assim como as onças pintadas, que têm o padrão único de pintas, as jaguatiricas também apresentam esse padrão único. E, quando elas passam dos 2 lados, a gente consegue individualizar certinho cada uma delas e construir as pranchas e saber quem é quem e acompanhar elas ao longo da vida delas. Enfim, e aí, acho que nessa área a gente não teve registro de animais domésticos, por ser realmente ser Mata Atlântica e ser uma RPPN, que é um pouco distante de áreas de ocupação humana. E foram esses os resultados que eu separei para mostrar para vocês hoje. E é isso, gente. Muito obrigada. Posso fazer uma observação bem rápida? Uhum. Tomamos cuidado com essa questão de abundância relativa, na verdade são detecções de novo. Eu acho que o título Sim. ele induz a gente a colocar o registro, o que na verdade é detecção, ou número de registro, como abundância. Então, Sim. já, porque isso não é abundância. Sim. Oi, pessoal. Eu sou, para quem não me apresentei, não me conhece ainda, Marcos Vinícius Vieira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu vou falar principalmente da nossa amostragem no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, mas vou também comentar um pouco, mostrar um pouco da outra amostragem que foi feita numa outra unidade de conservação do Mosaico Central Fluminense e do sítio PELD Mosaico Central Fluminense. Então, esse é o contexto das nossas amostragens, né? Elas estão dentro desse contexto de uma área de estudos de longa duração, um sítio PELD, e são 2 pontos novos de futuros estudos, ou iniciando estudos de longa duração nesses 2 pontos. Temos alguns outros pontos de amostragem permanente dentro do sítio PELD, esses vão passar a ser 2 novos de mamíferos, né? Bom, esse sítio é aqui o Mosaico Central Fluminense, como unidade de manejo, né, de gestão, mas de várias unidades de conservação, né? As amostragens de longa duração e do Snapshot estão concentradas em 2 unidades dentro desse mosaico, que são o Parque Nacional da Serra dos Órgãos e o Parque Estadual dos Três Picos, esse enorme aqui, né? Quer dizer, o mosaico como um todo está com cerca de 300 mil hectares. O Parque Nacional, 20 mil hectares, e o Parque Estadual, 65 mil hectares por aí, para dar uma ideia do tamanho, né? Aqui uma imagem agora que
focando aqui no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, o Parnaso, e o Parque Estadual dos Três Picos, mas dentro de uma reserva ecológica, dentro do Parque Nacional dos Três Picos, a Régua. Então, vou me referir a essa área de amostragem como Régua, né? Parnaso e Régua. São os 2 pontos que a gente já mostrou. Bom, esse é o contexto. A gente estava vendo de cima, né? Agora a gente está vendo meio de lado. Isso aqui sai de 100, 200 metros até 2.000, 2.200 lá em cima, né? Então, é bem escarpado, lindo, maravilhoso. Uma das paisagens de montanha mais bonitas que eu já vi, mas também oferece essa dificuldade, né? Pode ser. Vale a pena. A gente faz a travessia depois, é um perrengue, mas... bom, tem uma estrada grande, uma BR-040, cortando uma parte do Parnaso aqui, encostando dos Três Picos, que começa contíguo aqui ao Parnaso, né? Então, focando aqui no Parnaso, né, esses são os pontos que a gente já mostrou. Por que eles estão aqui? Bom, aqui é a parte de 2.000 metros, e aqui é a parte da Baixada. Aqui onde começa a subir, tem uns vales entrando aqui. O Parnaso tem um programa de monitoramento que já durou 8 anos, nessa parte principal aqui. Mas aqui é um lugar onde não tinha amostragem. Então, a gente resolveu começar a focar nesse ponto aqui. Quer dizer, esse monitoramento está interrompido, mas vai reiniciar desses 8 anos do Parnaso, mas vai continuar nesses mesmos pontos, nessas outras áreas, né? Focando aqui, dando um zoom, quer dizer, isso aqui é um vale, isso aqui é um morro que já deve ter, você sai de 200 metros para 300, 400, 500, e mesmo andar aqui e colocar as armadilhas não foi fácil. Não foi à toa que o pessoal os gestores do Parnaso não mostraram essa área, não incluíram elas no monitoramento, né? A entrada é por baixo, não é por cima. Então, o acesso é todo complicado nessa área, mas valeu a pena. Assim, foi uma área nova que era um buraco na amostragem. Assim, quem fez o trabalho pesado, Reginaldo e a Gabriela, essa botafoguense aqui. Mal dá para ver o rosto, mas dá para ver que ela é botafoguense. Dá 16 câmeras, tanto aqui quanto na Régua, durante 1 mês e meio, 2 meses na estação seca e depois início da estação chuvosa, né? Entrou aqui o Parnaso. Bom, número de registros total, apenas essa amostragem que foi feita em 2025, 13 espécies de mamíferos aqui. Essa é a equipe de amostragem que vai aparecer na Régua, no próximo slide, no slide final. Mas essas foram as espécies registradas no Parnaso. Você vê que é um número de registros muito grande do tapiti. Num parque nacional, está na borda do parque. Eu também fiquei meio surpreso, né? Está na borda e está nos 5 pontos mais próximos da borda da mata. De qualquer maneira, é uma quantidade rara de coelhinho, de tapiti. Dá para fazer um estudo só com eles ali. Eu nunca vi tanto registro de tapiti. Alguns, mas não tantos, né? O resto é mais ou menos esperado. Não é uma riqueza de espécies muito grande, mas é uma característica do Parnaso como um todo. A riqueza de espécies comparada aos Três Picos é menor mesmo de mamíferos. Sim, um número bom de registros de esquilo, do caxinguelê aqui, do Brazilian Squirrel, do caxingueletos brasilienses, do guinguetos brasilienses, paca, cão doméstico, a espécie exótica, mais comum, obviamente, mas tem também alguns registros mais interessantes aqui, de pluma e até aqui do coimbu, aqui embaixo. Deixa eu voltar. Régua. O interessante dessa área de amostragem na Régua é que não é uma área iniciada no parque. Também é na borda, mas é uma área que foi restaurada há 10, 15 anos. Era pasto há 10, 15 anos. Que o pessoal da Régua tem feito esse trabalho, eles têm comprado áreas particulares para restauração. Essa é uma das primeiras áreas que eles restauraram, e tem 10, 15 anos. O número de registros foi semelhante ou parecido, mas 20 espécies de mamíferos. E o puma está no topo. Até aparece aqui o tapiti, mas cá embaixo, bem raro. Deixa eu ver. Não, está aqui em cima, ainda não é. É bem menor aqui, está aqui. Então, assim, já é uma composição
e não chama de abundância, né, errado, mas nos registros, né, bem diferente do padrão, né, do visual que foi o Parnaso. Apesar de serem áreas contíguas, tem diferenças claras entre os dois. Já são conhecidas essas diferenças entre o Parnaso e o Parque Estadual dos Três Picos, mas nessa área de restauração, impressionante que é uma área de restauração de 10, 15 anos, contígua a um parque estadual grande, né? Então tem restauração, recolorização fácil. É isso, gente. Muito obrigado. Marquinhos, a estrutura da vegetação entre elas, assim, apesar de ser contígua e tem já 10 a 15 anos de área restaurada, é muito diferente, como que é isso? A estrutura da vegetação, né? Nessas áreas restauradas já é uma mata, mas não é igual a mata não restaurada. Mata ainda perturbada, mas que nunca foi cortada. É diferente ainda, não é a mesma coisa. Em 10, 15 anos. Imagino que a altura das árvores e a espessura, claro, né? Principalmente isso. Mas já tem subbosque, tem uma estrutura de mata, só que, claro, com um dossel não tão contínuo e com árvores não tão grandes. A composição de espécies também não é a mesma, né? É uma restauração inicialmente ativa e depois passiva depois, né? Quem vai apresentar ainda? Acho que é o meu aluno. Deixa para isso aqui. Fazer esse campo aí. É, bem escalador. Eu só consigo recrutar gente escaladora para fazer isso. Só escalador que gosta disso. Bom dia, obrigado. Vou vir para cá. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Marcos Aquiromeno, aluno do professor Marcos Robalinho de doutorado. Estou finalizando o doutorado agora ali na Universidade Estadual de Londrina. E o nosso subprojeto é no Parque Estadual Mata dos Godói, na Mata Atlântica Estacional Semidecidual, ali no norte do Paraná. Então, esse subprojeto está localizado nessa região, perto de Londrina, e faz parte, né, desse complexo ainda de mata estacional semidecidual. E o nosso grupo de pesquisa está no Laboratório de Biodiversidade, que é um novo prédio, na sala de Ecologia de Vertebrados, que é composto também por um grupo de estudo de aves, mamíferos e aves. O objetivo geral, pensando no Snapshot, seria monitoramento de mamíferos terrestres médios e grandes, com armadilhas fotográficas, a nível de comunidade de populações. Então, a gente consegue observar alguns objetivos dentro desses níveis. Essa aqui é um pouco da área. No caso... Opa! Não está funcionando o laser. Essa é a área preservada aqui no centro. É a região do Parque Estadual Mata dos Godói. Tem algumas outras áreas ao entorno que a gente monitora aqui, também fazem parte do PEL de MAMP, né, onde o projeto também está inserido. A gente tem uma matriz agropecuária dominante de soja, milho, né, tem também um pouco de gado, pouquíssima cana, mas o que é o forte mesmo, perto dessas áreas, é a soja e o milho, predominantemente todo ano. Então a gente acaba tendo 2 safras de milho e 1 safra de soja. Então, é uma região assim muito produtiva. Sempre tem alguma coisa plantada. E, às vezes, o produtor que não planta alguma coisa assim, no entre safra, ele coloca para cobertura do solo, trigo, sorgo. Depende assim, do que ele vai escolher. Mas, geralmente, é uma região que sempre tem esse tipo de matriz. E algumas cidades em volta, né? A gente também tem esse efeito da urbanização perto. E alguns vilarejos aqui no meio também. No caso, para o Snapshot, a gente colocou inicialmente 8 câmeras, né, pensando em fazer o rotacionamento para mais 8, que seriam essas do central. Então, essa espinha central de câmera seria o que funcionou. A gente perdeu uma que foi roubada, né? A gente imagina que foi num momento ali que, inclusive, tinha alguns registros de carro da polícia entrando, que teve conflito de caçador com a polícia, né? Inclusive, a gente vê esse carro passando, eu fui lá perguntar para o guarda-parque, ele falou que realmente teve assim, esse conflito. E as outras câmeras que estão em volta são parte do PELD. Deu assim, nesse mês de julho que eu coloquei as câmeras, para agosto, que eu ia trocar e fazer os outros pontos, deu que compraram minhas passagens do sanduíche, eu tive que ir para o sanduíche, que eu já tinha passado, eles atrasaram 6 meses, e aí eu não consegui fazer esse retorno muito breve.
O que salvou um pouco, né, também conversando com a Letícia, né, de como que dá para fazer, foi o monitoramento do PELD, que também já estava acontecendo. Então a gente conseguiu ver essa questão. Mas colocando as câmeras, né, a altura do joelho. E esse foi o que a gente pode considerar. No caso, a gente teve dados de janeiro a maio do PELD, e considerando, se a gente filtrar para a estação de estiagem mais seca, a gente consegue maio e julho. Aqui são os nossos registros. Então, a gente também teve registro de algumas espécies exóticas, né? No caso do javali e também do cão doméstico. E aqui um pouco dessa porcentagem de o que a gente não teve de animais, no caso, bem grande. Então, a maioria foram registros vazios, ou a instalação, e outras pessoas passando também. Como são trilhas usadas também por outros grupos de pesquisa, a gente tem esse uso das trilhas bem intenso pelos pesquisadores. Mas, no mais, o animal mais registrado silvestre foi a anta, seguido do javali, depois o cão doméstico, o cateto. Depois a gente teve alguns registros também de capivara, de tapiti, cutia, coati, jaguatirica, puma, o tatu-galinha, o tamanduá de colete e, por último, ali, o maracajá. E aqui uma análise da frequência de ocorrência, né? Está colocado como relativa, mas é a frequência de ocorrência dos animais, que também seguiu esse padrão. Esse contexto agora aqui do PELD-MAMP são as regiões que a gente estuda. Até trazendo para a reflexão de como a gente pode fazer, por exemplo, nos próximos anos o Snapshot, de como a gente poderia organizar melhor essas câmeras. Então, como a gente tem já o projeto do PELD-MAMP nessas outras áreas, compondo 3 parques, 4 áreas de floresta dentro de reservas privadas e 3 áreas de restauração, de pensar como a gente poderia usar esse espaço. Então, assim, não sei quantas câmeras poderiam ir aqui, ou nas áreas de fragmento, são áreas muito pequenas. Colocar 16 câmeras é quase impossível. Então, pensar menos câmeras para esses lugares, que mesmo assim a gente conseguiria estar mostrando. Então, é coisas que a gente dá para conversar e discutir com o projeto, para a gente também não sair do método e ter algum tipo de problema. Mas eu vejo que dá para colocar e aproveitar esse esforço da gente estar indo nessas áreas já. Que tem um gradiente interessante, né? Cerca de 80 km², aí 70 km², que a gente consegue ter algumas áreas com essa estratificação, de estar numa restauração, perto da água, longe, perto de centro urbano. Então, pensar essas coisas, acho que é legal discutir com vocês também. E esse aqui é um trabalho que recentemente foi apresentado até mesmo na Sobre, por uma aluna do professor José Marcelo, a Jéssica, e ela trabalhou olhando para as áreas de restauração. E a gente, no PELD, a gente está tendo um esforço de tentar trabalhar junto com outros grupos de pesquisa. Então, mamíferos, aves, a vegetação, os insetos. Então, como a gente pode pensar? E esse foi um primeiro esforço assim, de tentar fazer alguma coisa junto, de analisar, no caso, a composição de espécies que a gente tinha no início do PELD com os mamíferos lá em 2015 e depois de 2024. E a restauração é a mesma coisa, 15 e 24 também. Então, como que foi esse turnover de espécies, o que manteve ou não? Para a vegetação, a Jéssica disse que foi muito positivo, né? Ela viu que ela conseguiu ter uma agregação de espécies na vegetação muito boa, nas restaurações, né? Só que para os mamíferos tem alguns pontos um pouco preocupantes. Então, assim, teve um turnover de espécies muito grande. Assim, a gente vê que tinha espécie de melhor qualidade antes, e a gente teve agora a entrada do javali, o que também deixou também outras espécies mais generalistas. E a gente vê que essa dinâmica ainda muda muito, né? Em 10 anos a gente viu que, beleza, a restauração foi boa, mas os mamíferos mudou muita coisa e não foi muita coisa boa, né? Você tinha anta, cateto, e agora a gente tem o javali, cachorro doméstico. Então, pensar também essas estratégias de como a gente consegue aliar esses estudos, né? Ver essa composição de forma um pouco mais ampla, mas também vendo, por exemplo, a vegetação, beleza, está dando certo. Para os insetos, como que está indo, tentar ver de forma um pouco mais aberta. Assim. E esse aqui eu não sei se vai rodar, mas vamos ver. Vamos testar. Não rodou. Mas esse aqui, a gente também, no PELD, a gente trabalha com bastante vídeos. Tem o Snapshot com as fotos, mas como já comentaram, alguns projetos com vídeos. E esse aqui é um software que a gente está desenvolvendo junto com o pessoal da Federal do Paraná,
para ajudar no trabalho com os vídeos. Então, segmenta o que é vídeo com animal e o que não é. O que para a gente é quase metade do trabalho de ficar vendo e pulando os vídeos, né, no caso que não tem animal. Então, assim, esse software já consegue com 95%, 96%, eliminar os vídeos que não tem animal. Então, você começa a ver a partir dos vídeos com animal. Pode ser uma ave, uma pessoa, um mamífero, mas já é metade do trabalho que já foi embora. E aí depois eu mando no grupo, vou mandar um link, daí tem uma pastinha com o tutorial de uso, de download, e também, não sei, se tiver uma adesão e se vocês quiserem conversar mais, a gente faz um grupo para poder ir reportando para o pessoal da Federal e melhorando o software. Como é uma versão de teste, a gente falou, pô, a gente vai estar aqui no evento com o pessoal de mamífero, pode mandar? Eles falaram, não, manda aí, vai testando, vai dando um feedback, e aí a gente consegue ir melhorando o software. E para quem trabalha com vídeo, às vezes tem uma necessidade de gerir os dados um pouco mais local também, funciona bastante bem. Uma foto dos animais, né, porque eles são as estrelas do nosso trabalho, alguns nem tanto, né, o javali, mas é um pouco do que a gente tem encontrado no norte do Paraná, nesses pequenos remanescentes que ainda abrigam bastante riqueza de biodiversidade. Muito obrigado. Deixa eu só falar uma coisa em relação à abundância relativa, né? Foi totalmente culpa minha, eu acho que a gente devia ter explicado direito, mas era só para a gente ter uma ideia do número de registros em função do esforço amostral, né? Porque como o esforço amostral pode variar bastante, né, entre as nossas localidades, então era só para dar essa visão geral, viu, Kátia? Então, esse não é bastante como o nosso, né? A gente tende a colocar isso, mas eu acho que a gente está sempre falando. é verdade, não, é verdade. Exato. A gente pode dar uma pausa rapidinho para ir ao banheiro agora, quem quiser tomar um café, e aí a gente já volta, porque eles já estão transmitindo, inclusive, tá? Já está no YouTube a apresentação de hoje.
for some ecology questions. And then I'll show you how we're trying to use this for looking at animal population trends. And this is something that's still in the middle of doing this now, so I don't have full results, but I can show you how we're doing it and what we're hoping to find. And I'll show you that, I'll come back to this figure later, but this is kind of the idea, is that there is some ecological surface, let's call it like animal density, right? The true variation of how many animals live in a place. And the camera traps give us one way to see that, and other methods, including iNaturalist, give us another way to see that. And they have a different lens, right? A different way of seeing that. And so if we can statistically build ways to account for how they're viewing, how they're detecting this underlying surface, then we can put them together to get a better idea of what this true surface is of animal population. So this is kind of the idea behind data integration. And so this is a big collaboration between lots of folks, including Mike, some of our colleagues at North Carolina State University, at the North Carolina Museum of Natural Sciences, and also some of our partners at the Smithsonian. And we also got a bunch of data from California, working with Rachel Roberts as well. So just kind of acknowledging this is a big collaboration between lots of people. This is just kind of on the statistical point of view, and then of course also the Snapshot USA network working on the data collection as well. And so the motivation behind a lot of this work is probably why we're all here, right? That we're concerned about how fast the planet is changing, and we can see this from at a global scale, right? When we talk about temperature, which of course can be measured from satellites to see the whole world. We're seeing forest fires, which also we can detect from satellites to get this global evaluation, and increases our ability to manage and to understand the challenges that we face. And then deforestation, also we can see right from space when trees are cut down, and how that's changing. But when it comes to the animals, you can't really see them, right? They're hiding underneath the bushes. And so the satellites are limited in our ability to monitor what's going on with the wildlife at any scale. And it's, but so we're looking for other approaches, right? And I feel like in the mammal world, we're always like 10 or 20 years behind the birders for some of these things. And hopefully you're familiar with eBird, which collects citizen science observations from bird watchers of the birds that they see, and they produce these really nice maps of abundance that show you the relative abundance. It's not exactly density, but it's a good relative abundance of where a species is more common or less common. And then recently, they were able to also produce maps of trends. So how these bird population have changed over time based on this data, again, in a relative sense, but at a pretty fine scale, right? So this is the scale that you can start to manage the populations. If you're concerned about the declining in some areas, then you can start to study and look more at what the causes are, and hopefully reverse that trend. So I was really inspired by the trend work of eBird and the way they're able to, for so many different species, show how the population's changing. You can see the red means it's declining, the blue means it's actually increasing, and the gray means we don't know. Maybe it's not changing in any way, or maybe we just don't have enough information to know that. So clearly showing the uncertainty in their estimates as well. And so what do we know for other species? There's not much out there. The one effort that has tried to track globally animal changes other than birds is called the Living Planet Index, made by World Wildlife Fund. And so you might have seen this, and here they're tracking, trying to go back to 1970 and looking at how the population's changing. And they're saying for all vertebrates, they're seeing this decline.
They can parse it out by region and look at the decline in different regions and for different groups. But what's actually, if you drill in and see like what are they actually using for this estimate? This is the mammal data from the last decade for South America in Living Planet. So it's almost nothing, right? And this is what this is of course why we're trying to do something better, because certainly we can do better than this in some standardized way. So this is kind of some of the motivation, and so of course these camera trap networks are one of our options to improve this, and we now through your effort and through some of your other effort with making publicly available camera trap data, we have many more dots in South America that we can start to work with, and we also get fun videos like here's a bobcat from North Carolina sneaking around. And so, of course, we're talking about the camera trap array, right? That this is our sort of sample, and I like to think of this kind of as our remote sensing, right? It is our satellite. Instead of our satellite looking down, we have thousands of cameras on the ground detecting what's going on, and if we can put these together, then we can get kind of this global view like we have for other aspects of our environment. So we have a lot of camera trap data. This is what are about 20,000 locations that our team has pieced together from publicly available data, from our own work, from the citizen science work I talked about the other day in North Carolina, from the Snapshot USA, of course. California Fish and Game has a bunch of data that we've collected. So, but when we look, as I talked about the other day, what's our ability to detect change with this data? Because it's still pretty sparse, right? We still have big holes in here, and when you drill down and look at this map, it's actually only a few places, here that we have data. And so I showed you some of our simulations if we're just looking at the snapshot data in terms of what is our power to detect a change of different magnitude depending on how many arrays we have sampled, and for more rare species it's more difficult, right? So I showed you the other day, for deer we have good power to detect a change for deer, but for bobcats, which we just don't get that many pictures of them anywhere, it's more difficult to detect the change just from camera traps. So of course we can try to put more camera traps out, right? And those are the best data to work with for this kind of thing. But we're also thinking about what are the other types of data we can add. And so in addition to the trends, this also lets us ask other ecology questions, especially related to what we talked about yesterday a little bit, the non-stationary relationships, right? That they might be responding differently in different parts of the country, and so you need to have good resolution. And I'll talk more about this here in a second. So what are the other data types that are available? Well, we've really gotten interested in iNaturalist data, and some of you, hopefully some of you are familiar with it. If you're not, definitely check it out. It's a really interesting data source. I just took this screenshot a few minutes ago. So this is 106 observations of mammals, 106,000 observations in Brazil. The way it works is you take a picture and you post it up online. Here you can see the most recent pictures, includes bats, includes domestic cats. I'm surprised none of these are Mike's observations. He's been posting that. Not enough mammals so far. Mike's a big iNaturalist poster. How many posts are you up to now, Mike? Probably 3,600. Not all mammals, anything he's been posting. And then somebody else, to get counted as research grade, you need to have at least 2 people agree on the identification. And some species are easier to identify than others, right? There's some species that just from a photograph you really can't tell, and that's okay. But a lot of them you can. Ooh, I want to see that giant otter. I wonder what that was. So anyway, you get this nice record. We had this paper, so we'd been kind of getting interested in this, and so we had talked to people who said, well, sure, iNaturalist works great in the United States, but it's not going to work in other countries. There's not enough data. And we said, oh, really? Well, maybe, but let's
check. And so we downloaded all the world's, it's all available, right? We downloaded the world's iNaturalist data, and this is our kind of a lab project. Leticia was working on this as well, so she's co-author on this. Just came out recently in Journal of Mammalogy. And so this is what we found. We found, incredible diversity of species. The rodents are the most commonly photographed, 1.1 million photographs of rodents, followed by, you can sort of see these different groups. And then this area here is blown up over here, so you can see the species that are there. Everyone comes with a photograph, right? All these little photographs we got from iNaturalists themselves that we used for these. This was kind of fun. We looked at what was the most common mammal in every country that was photographed. And so you can see white-tailed deer in the United States, eastern gray squirrel up in Canada. You've got the muskox. Of course, lots of elephants in South Africa. And here's some rock hyraxes, koalas. So what is Brazil? Huh? Capybara, you're right. Capybara, the number one. In fact, all these green, so these are colored by order. All these green, all these countries, number one capybara in much of South America. No one's surprised at that. Here, crab-eating fox. Sea lions are the most common here on the coast, the most common mammal, which is kind of cool. So kind of a fun thing, but you can see the diversity here. And here's the number of observations per country. And so, yes, for sure, North America, United States has the most, but it is becoming more and more popular all around the world. And this is the increase over time. You can see, every country that we looked at, it's increasing. There was a bit of a COVID bump in some places, but even in Brazil, growing exponentially. We did. I don't have a slide here, but we did an analysis where we tried to determine if the data was being posted by somebody who lives in that country or by a tourist, because you can have the user, and you can see where does the user have most of their observations, and so they would see that most of Mike's observations are in the United States, and then all of a sudden he's down here posting in Brazil, and so we would classify him as a visitor, and so we have another figure that shows for different countries what percentage are residents, and Brazil is mostly non-tourists that are posting. Okay, so that's a little view into iNaturalist, and I want to talk now about some of the ecology work that we've been doing with this data integration. And so kind of starting with, what is the niche of a species? Because we're basically doing niche modeling, right? We're modeling the conditions that the species lives in. And so we think about the environment, right? The rainfall, the temperature. We think about the resources that they need for food. And we think about the interactions with other species, maybe humans, and for coyotes in particular, humans and larger predators like wolves we think are probably important. And so we do these niche models, which sometimes they're called environmental niche modeling. Sometimes it's called, here's another AKA, also known as species distribution models, abundance models. They're all basically modeling the niche of a species. And so you can look at the temperature. You can plot these out in a biplot. And this is kind of what we did with this paper where we modeled the abundance of coyotes using different ecological covariates, and we're able to then make this map of the relative abundance and also learn about what are the important environmental niche factors. And so here we found, for example, that urban development was a negative and grassland was a positive on them. But this is presuming that the relationship is the same across the range, and coyotes live in a lot of different environments, right? And so, are they really responding to grassland the same in these different areas, or to people the same in these different areas? And so, and there's real consequences of these assumptions, especially if you're thinking about changes in climate, right? Where if you have, this is the temperature in Florida today, and this is
the future temperature. And so if you have a model that says a species lives there and that you presume that it's going to move north, right? But what if the animals up there have a different relationship with temperature, right? If you're trying to think about how they're going to deal with changes in the future, it's important to understand more specific niche dimensions for an area. And so this is, for this paper, we're working with something called spatially varying coefficients. And so what that allows you to do is build this surface that shows where they're positively and negatively associated with whatever covariate you're talking about, right? So for example, in this toy example, I don't know, this is just, I don't even know what this is, but places that are red, they would have a positive relationship with the covariate, and places that are blue, they would have a negative relationship between their abundance and their and whatever the covariate is. And so this this method is nice because instead of you decide, like it learns from the data where these niche is different. But to do that, you can imagine you need a lot of data, right? You need, if you're going to know that this area is different than these two areas, you need to have a lot of data in all these areas to get that resolution. And so this is why we thought that the camera trap data was not going to be enough, and we needed to add the iNaturalist data to help fill in the gaps. And so what I'm going to talk about today is how we do the tests for non-stationarity in mammals in North America. And then we're going to test, if you find it, then the next question is, well, why? Why are they different? And so we will, I'll explain one particular difference is that maybe it's genetic differences, right? Like subspecies level genetic differences, that the animals are different because they have different evolutionary histories. And then at the end, I'm going to talk about our work to detect trends in population change. And this is not completely finished, so I don't have a full answer, but I'll show you how we're doing it. And I literally have models running right now on the computer cluster at NC State, so maybe we'll get results tomorrow and I can show them. I don't know. They take a long time. These models take a long time to run. Okay, so let's talk a little bit about our hypothesis for why mammals might be different. If you're thinking about North American mammals North America over the last 20,000 years, we had this ice sheet, right, that was completely covering all this area. There was a bit of a corridor through the middle, but this was ice, and this was, tundra. And so animals were pushed down, animals that didn't live there were pushed south. And so, I think I have some arrows here, yeah. So they were pushed, if you were a bobcat, you couldn't really survive up here in the tundra, but you could survive down here. And so you had populations living down here. There was also a refugia, so we call these refugia, glacial refugias, here that had good habitat. And so, and a lot of them survived down in Florida. So what happened is they would genetically differentiate, and then the glaciers move up and the animals move up. And so what we find in bobcats, for example, is two distinct populations here genetically. That there's the orange ones and the green ones, right, that we think were historically in Mexico and in Florida, genetically distinct, came back up, and now they come into contact. So I would call these subspecies. I don't know if anyone's formally done that, but conceptually they're basically subspecies. And so maybe, this is our hypothesis, maybe for these mammals, the ecology is going to be different based on that genetic heritage. So that's a hypothesis that we're going to test. And so our postdoc, Alex Jensen, did a big literature review to find all of these genetic data and put them into one paper so that we could learn about how these changes happened, and then we could have that in the next paper to do some tests. And so bobcats are a good example because they have this really clear differences. And so our hypothesis would be that the ecological variation would match that pattern for bobcats, and then for whatever species, their pattern's going to be slightly different on the genetics. And so then we would expect that whatever the covariate is, it might have one relationship in the west and one in the east based on that genetics. But it might, our other hypothesis, another hypothesis, is maybe it's not genetics, but it's the underlying habitat. And so we use ecoregions, and we can test to see if the mammal variations match these ecoregions.
And then the other thing is maybe it's just something more complicated, right? And that we wouldn't necessarily know what it was, some fine scale variation. It could be local adaptation by animals, right? That could explain this. It just, they're able to adapt at a very fine scale to have these differences. Or it could be local variation in the covariate. And I think this is really important to think about because we get these layers from satellites and remote sensing, for example, and we say agriculture. Well, there's a lot of different kinds of agriculture, right? And there's row crops, and sometimes we have agriculture is pasture. It can be called the same. In our situation, we've differentiated them, but sometimes it's all lumped together. And you have, you could have sugarcane, and you could have soybeans, and you could have cornfields that might be very different in that way. In the same thing, like in the United States, we have, and here probably too, we have forest cover, right? Well, maybe it's pine forest and deciduous forest, right? Those are very different forests, but we call it forest. And so this is what I sometimes refer to this as sort of the missing covariate, that we find the difference in the response to agriculture because we didn't have the proper type of agriculture in the model. So that's another possibility. Okay. So for this model, these are the covariates that we had. Some human factors, some habitat factors, some abiotic factors. We had the camera data I showed you. We had the iNaturalist data, so 1.2 million iNaturalist observations. And so for the iNaturalist, one of the tricky things is you don't know how many people were looking for animals, or how many hours were they out there, or were they crazy like Mike, or normal and take. You see, we don't have a good measure of effort from that perspective. But what we do instead, and this is something that people have done before with museum specimens, is we make a big grid, 50 kilometers by 50 kilometers. So that's our resolution that we're going to be measuring the mammals. And then we take the total number of mammal observations as the effort. So we know that, so basically then you're looking at that, deer in this place were 3% of all observations, and over in this place they were 10% of all observations. So we can compare that species across space. Now we can't compare, deer to a shrew because it's going to be harder for people to get a picture of a shrew than a deer. So you can't compare between species, but for looking at variation of one species over space and maybe over time, we think this is pretty good. So I'll show you that it actually works out pretty well. Any questions on this? Yuri, you were asking about this earlier, I think, about how to quantify the effort of, and so this was first done for museum specimens, which is kind of similar, and so and you find, yeah. Anyway, I'll leave it there. Okay, so I talked about this kind of concept of data integration, that we're having these two different lenses, and so the way this works is we're using camera traps in an occupancy model, and we're basically, the way we're setting up statistically, camera traps are our gold standard data, and iNaturalist are the supplementary data. So we have these running occupancy, and then this is an intensity, right? The percentage of total mammals that are species X, and so this is kind of laid on top of that and helps us fill in the gaps. And so this is just kind of showing the same thing, that there's a species intensity point process. This is the sort of abundance, and we have the camera trap detection process model, and then the iNaturalist offset process model. So it's two different models to help adjust for the lens of those. And so what we get out of this are abundance maps, right? So this is the relative abundance of bobcats, which is the occupancy plus the occupancy of cameras plus the intensity of iNaturalist combined together. This is just to show so this includes spatially varying effects, right? And if we didn't include spatially varying effects, if we just had one relationship across the country, this shows how different the result is.
So it ends up the spatially variant effects help us give us quite a different answer than if we didn't use that. So it shows that they're helpful for lots of species. And so how useful was the data integration? How much did the iNaturalist and the camera trap data agree? That's kind of our question for a given species. And basically, for 33 out of 36 species, they agreed. So the way this works on this line, if you're this way, these are all species, and if you're this way of the line, it means that the iNaturalist and the camera trap data were telling the same story. And there's a couple that have, they're all on that side of the line. Some of them are more variable, right? But so basically this was really encouraging that we think that the way that we're processing, the process model that we're using for iNaturalist is getting us a similar story to what we're getting from the cameras. Can I ask you something? Yeah. This tell us that the whole effort of camera trapping doesn't work? No, that's not what it tells us. The camera traps are still the better data. They're the gold standard data. But this is telling us that the iNaturalist is matching some of the broad spatial patterns. But that's an interesting question, and we'll come back to that some with the trend stuff later, with some simulation. Plus, yeah, no, we'll just leave it. Okay, so how much? Oh, I got a little messed up. How conservative is the niche? So what we found was that we had 36 species and we had 7 covariates, 7 niche dimensions, that the green means that they were variable. They were spatially variable. So across all of these dimensions, there was some now most of them were not variable, right? A coyote is a coyote is a coyote. It stands for most of them, but there were quite a lot of them that were quite different. And in 16% of the time, there were complete flips of the sign of the relationship, right? So sometimes you could have non-stationarity where it's a little bit positive or it's a lot positive, right? But in 16% of the time, it actually would switch for one species. Some places it was positive and some places it was negative. So I'll show you some examples. This is kind of the big picture. So it was showing up across all the different covariates, right? Not just one, and for all the species. Just a side note, we did there's a possibility that you could get this from having nonlinear relationships, and we did some tests and determined that that was not the driving factor. Okay, so the first question is, were these explained by genetic lineages? Does our genetic work explain where these differences are? And the answer is no. It almost never did. Only 1% of the species that we had good genetic data for did, and niche information did it. So here's an example, right? Here's what bobcats genetics look like. Here's how they vary with agriculture. So they have a positive effect of agriculture down here, a more negative effect up here. That's not the east and west thing at all. And so we can look at other dimensions. Here's how they respond differently to humans. Kind of interesting that there's some differences east to west, but not down here in Mexico. And here's temperature. Also no obvious kind of east-west differences there. And so this was the case for pretty much all the species. Okay. So what about the other two, the fine-scale genetic differences? So here's some examples of some other responses. This is human relationships, the effects of humans. So this is showing that in this area, they're within one of these grid cells, they're more common near people, and less common. And in this grid cells, they're less common near people. So it's the relationship between people. And so it's interesting, like they're kind of all over the place. And so we were kind of left wondering, like, what's driving these for these different species? We don't know.
right? These are, but this sets up for a hypothesis that we could test why is, and I don't even know exactly what these species are, but why are these species different here and here? So this is response to human. The temperature was really interesting and actually kind of makes sense that a lot of times it was negative in the south and positive in the north, which is kind of what you would expect, right? If you're more sensitive to hot temperatures down here, and hot temperatures are actually good for you in the north. And so this was a pattern that we found for quite a number of different species. We have a grant proposal in review now that would let us see if we can find some genetic associations that help determine these relationships for squirrels. So this was something that was nice because for the humans, it was like, well, we don't really know. Here's the pattern. We don't really know why. For temperature, it makes sense that we tend to have this north-south difference. Okay, but we're going to drill into coyotes a little bit because I had this other project, completely independent, going with a student on coyote conflict, and then we got this result. Ben, our postdoc, gave me this map, and I'm like, that's crazy. That's really, why would coyotes be less common near people down here and more common near people up here? You can see there's some variation there. But I was like, oh, we have this other data set on coyote conflict. And so we can see, we would predict that coyote conflict would be more of a problem in the green areas and less of a problem in the orange areas if this is true, right? I worked with an undergrad student at North Carolina State University she was doing this, looking in the news for when there's news stories about conflict with coyotes, right? So here's a news story of several people being attacked by coyotes. So if people get attacked by coyotes, it tends to make the news. Sometimes coyotes attack dogs, and that makes the news. And so we were mining these stories out of the news for the last 5 years. And so here you can see the distribution. And so we did a spatial model in terms of like what explains this variation. And there were more attacks where there was more human population, but even after taking that into account, this dynamic human factor, this thing, was a significant predictor, which is pretty interesting. So we still don't know why they're different, but we know now that this pattern that we found just from the camera trap and iNaturalist data with our analysis matches some patterns that we see from coyote conflict, which is kind of cool. One of the possibilities, one idea that we would like to test is that it could be the pattern of free-ranging dogs that determines this pattern. Because in North America, we don't have very many free-ranging dogs, especially in the north. In the southeast, there's a few more free-ranging dogs. We have some near us, but not very many. But down in Mexico, there's a lot more free-ranging dogs. Down in Panama, where I work, there's a lot of free-ranging dogs. And so it could be that the free-ranging dogs are keeping the coyotes away from people or just changing their relationship with people. Unfortunately, we don't right now have good data on where free-ranging dogs live in the world. We could maybe get it from camera trap data. One of the things, I don't have a slide here, but one of the things we're actually looking at now is whether we can count free-ranging dogs in street view imagery. Like Google Street View, you can look on the map and you can see pictures on the street and you can see dogs in those pictures. So we're looking at whether we can use that to count the dogs that are on streets in different parts of the world. Okay, so from this non-stationarity work, we found lots of support for spatially varying coefficients for North American mammals. We found that the genetic differences, these older genetic differences, right, going back 10,000 years, those do not seem to explain any of these patterns. That there is a lot of variation in the response to human, coyotes, we were able to maybe help get some confirmation that this pattern is real, right? Some of these other patterns, we get this map, we're like, okay, maybe, I don't know. So we put them out there, they're hypotheses now we can test. We sort of tested them with coyotes and got some support.
So what about change over time? I'm going to come to this and kind of end on this part. We have more and more data over time, right? Shows the increase of data that we have kind of available to us for North America. So can we detect population trends with this? And so the first thing that we wanted to do was do some simulations to see if we can detect the trend, to see if we have the power to detect the trend. And so we simulate a population that's changing over time, and then we test with imaginary camera traps and iNaturalist how well would we be able to detect that. And so I did two scenarios, one where the trend is the same across the whole continent, and the other where the trend is varying by ecoregion, right? So this is going to be more difficult to detect than a kind of species range-wide 10. And then I tested at 3 abundances, one kind of like a bobcat, relatively rare, one like a white-tailed deer, very, very common, and then one in between. So these are the scenarios that we'll test here. So here's some encouraging results that the bias is very, very small. So we're having a good ability to detect the trend without bias in the results, right? So here's no bias is 0. These bias results are really, really small. And so this works for bobcats, the in-between, and the very common. And you can see for the scenario of the varying versus the null, that we get these, the varying has wider confidence intervals, but basically the estimator is pretty good, and that this also then, we get the direction right? Are we getting that it's a positive or whether it's positive or negative, we're getting it right? You can see, again, for bobcat, moderate, and common, we're able to get the direction of the trend mostly right. Sometimes we miss it, but mostly we get it right. So this is just encouraging that this approach will be able to detect the trends. One other thing that I did with it, there we go. What I did with the simulation is ask, well, what if we get more data? So this kind of comes to your question of like, should we just stop running cameras? Actually, I didn't exactly answer that, but we could try it with the same data. And so what would it get us to have more data? And so this is by ecoregion, and this is how much error do we have, and how would that error, you want less error as you add more cameras. And so generally there's a decline. I was a little disappointed. I was hoping it would be a steeper decline. Mike, you haven't seen this one yet. This is how much better does our estimate get of trends with more camera effort. And so if we get 2 times more, 4 times more, and this is with an INAT level of 0.25 more than we have now, and this is with an INAT level of 1 times more than we have now. So it does decrease. It decreases sharper when we have less INAT data, so the INAT data is helping us. But it is kind of variable between regions, and I need to dig into this a little bit more to understand why it's variable between regions. But this is and then so we can ask the same question with INAT data. Is what if we get more iNaturalist data in a region, our error also goes down, a little bit jumpy as well, and this is again depending on the camera level. So we can see that iNat level is going up. It's going to keep going up. We're going to have more iNat data, and so more data will help us, but we already should be able to do something. So what do we actually see in the data? I don't have the full model results yet, but we can look at the actual changes, right? So this is bobcat, moose, and white-tailed deer, all going up. We're getting more data. But when you look at the proportion of data, it's you can see that the deer is going up as of the proportion of all mammals, whereas bobcats and moose are pretty stable. Now, this doesn't take spatial variation into account at all, and that's important because iNaturalist data is going up because the more people are doing it, and people live in cities, and there's a lot of deer in cities, so people are reporting a lot of deer.
right? So we need to spatially control for that, and that's what the model does. So this is not necessarily saying that the deer are going up, because we haven't done it per cell. This is just for all, these are all the records that are proportionally going up from 2008 to 2025. All these species have more data, a higher percentage of the total data than before. So we've got a lot of these are fairly common urban species, and then these are the species that have gone down, that have fewer percentage. So it includes the elk and the moose. So again, this isn't spatially controlling. This is what it looks like. So there's a lot of variation, right? So each one of these cells is a place where it's going up or down relative to all the mammals in that cell. And so there's quite a lot of variation locally in this, so it's very noisy. And it'll be interesting to see how the proper statistics, what it can pull out of that. And so the plan is to first do this for some species that we have some idea of what the trend is. And so this is the, so white-tailed deer, every state agency tracks the white-tailed deer because we hunt them, and they need to know, do we need to let people hunt more, or are they declining and we should make their hunting restrictions less? So they do this assessment every year to decide if they tweak the rules about the hunting every year. So for some species, we have this kind of information. It's pretty scattered across the reports. And so this is a map that I made just finding the reports and whether it's increasing, stable, or decreasing. So this will be a ground truth. When we get our deer data, we can look to see, are we matching this, generally matching this? Because if we are, then maybe I believe it, and maybe other people will believe it. And if we're not, then probably we're doing something wrong or something. I'm not sure. We'll have to dig back into it. And so we can do this for white-tailed deer, for mule deer, for moose, some of these species. But for most of the species that we're studying, we have no idea, right? Chipmunks, possums, raccoons, no one's tracking that. And so that's going to be really exciting to see, right? If we can match, and with our few test species, if we can match, then we believe the method, and then we can see how the other species are doing as well. So that's kind of the plan. So that's the end here. This far, and happy to take questions. Thanks. Per year. It has to be per year. Yep, for sure. Yeah, so for this trend, and that's what we're adding, right? So for the first part with the non-stationarity, that was all, the time was not, there was no changing time. It was just one grid cell. But that's the complication that we're adding now is having these changes over time. Yeah. So that's a good question. Yeah. Thank you. Have you been able to test the quality of data? Because I think that for mammals, people are going to be more willing to take pictures of mammals and birds, for example, than actually a bullfrog. So how do you know how good the data is in that sense? So there's a couple. So first of all, I study mammals. So bullfrog people have to figure it out on their own. But we do have, here, can I'll show you two things on my computer. Can I plug in the? Okay, so the first question, so we've addressed this question in two ways so far with mammals. The first question is, which mammals can actually be identified from photographs? Because there's some species that you're not going to be able to identify, right? So we need to kind of recognize that. And so we put together a team of mammalogists, including Mike here, and who know how to identify the species very well, who are experts in some groups or other groups. And we made this giant matrix of every species of mammal in North America and cross with each other. And could you identify them in a typical iNaturalist or camera trap photograph?
right? So not one where like the expert knows that you need to look at the toe, the second toe, and take a picture of that, but just the typical picture. Could you distinguish them always, usually, rarely, or never? So we had 4 squares, right? So like a mouse and a deer, always going to be able to tell them apart, right? A white-tailed deer and a mule deer, usually, but not always. It depends on the picture, right? If you only have a camera trap picture of their foot, you can't tell, but if you see their head, you can tell. And so from this, we have this, so there's some examples of some always, usually, rarely, never, and then we have a picture here. I really like this. This is color-coded as to, so, and you know, generally, like with the small mammals, if they're in the same genus, you're probably not going to be able to tell them apart. But for the bigger mammals, then you get lots of blues that show how likely you are to tell them apart. So this starts to show you some of the places where we have trouble with camera traps are the cottontail rabbits, some of the ground squirrels, some of the chipmunks. We get them on camera, but they're really hard to tell apart from there. And the same for iNaturalist. And so it helps you be a guide of whether you should be using the iNaturalist data. And then the other one, we actually just, so the other thing is that you actually get different kinds of photographs that might affect your results, right? So if you look at iNaturalist, sometimes it's a footprint. And sometimes I don't trust the footprint, you know? And so you might, or what? Or scat, right? I don't trust scat. I trust scat 0. You can't identify it. And sometimes there's a lot, for mammals in North America, there's a lot of like roadkill pictures of like dead animals on the road, which is a nice data, but it's certainly biased by being near roads. And so what we did was we actually made an AI model to distinguish a living animal, a dead animal, sign, footprints, and other sign. And here's what we found for different types of species, what type of data you tended to get. So like shrews, most of them were dead shrews. And for carnivores, you get lots of tracks, right? Because yeah, if I go out and I see a puma track, I'm going to take a picture and put it on. And I've never seen a puma in real life, so you know, you get more of those. So this is just something that just to show that we are kind of paying attention to it, and we can now take it into account. We have another paper where we've seen if it makes a difference in the models, and it actually makes only a little bit of difference, but it's something that we can look at. So this is more of a crazy question because iNaturalist is like a social web thing, right? Could people now start to use AI to show that they saw the animal, but they actually didn't? Yeah, it's a frightening world that we live in now with the AI that you could, for sure, you could generate a picture and you could say, I saw this jaguar in North Carolina, and you could generate a perfectly good-looking photograph. I haven't seen it. That could definitely happen. So you know, it is kind of locally policed. Like if I did that, right? If I put a jaguar in North Carolina, it would, first of all, it would ruin my credibility, right? And credibility on iNaturalist is a real, like, you know, it's a social network. And so people would you know, and people would recognize it, for sure, right? They would be like, no, this is wrong, something's wrong, this is probably it, like, and so it would get shut down. If I generated, you know, something less controversial, like a squirrel picture, no one would notice, for sure. But why would I do that? But it could happen, yeah. That is happening on Wikiavis, which is a platform for birds. There you go. They have already found it in Wikiavis, which is the platform for identifying birds in Brazil. So there's people already concerned about, because people go to those trips, they want to show everybody they saw those beautiful birds, and they didn't, right? Yeah. No, it's. For social engagement, they will do this. Yeah. So lots of likes, and that's all. Yep. Right. So. This is the ego. Hopefully,
I would like to think that that will be a small proportion, but it could be. And maybe we'll figure out which kind, you know, it's probably certain bird species that they're most likely to do. Like, no one's going to do a squirrel, right, or a possum in North America. Yeah, good points. Any other questions, comments? In the back? Right. Okay, boss, what's next? Huh? Oh. I'm giving another talk right now. I need 5 minutes. 5-minute break. I need to double check some slides. Algumas pessoas estão um pouco preocupadas com relação aos nossos dados do Snapshot, né? O quão corretos eles estão para a gente avançar nas nossas análises, né? O que aconteceu? Como muitas pessoas adicionaram as fotos muito em cima da hora, a gente não teve tempo de olhar absolutamente nada, né? Então, o Roland e o Mike, eles fizeram as análises, na verdade, apenas como uma forma de mostrar as inúmeras coisas que a gente pode fazer. Não é que a gente vai usar aqueles dados que eles rodaram para absolutamente nada. A minha sugestão agora seria cada um de nós, nos nossos subprojetos, darmos uma conferida, né? Porque acho que em alguma apresentação ontem a gente viu uma espécie identificada errada, provavelmente por conta na hora de clicar lá na identificação do Wildlife Insights, né? Então a gente vai pedir para vocês fazerem isso como dever de casa, né? E aí, se a gente tiver um tempo amanhã, eu quero ver também se a gente consegue um tempo amanhã para a gente para nos ajudarmos, né? Porque às vezes alguém tem mais facilidade de identificar um bicho do que outro. A Ana Carolina já compartilhou com a gente alguns documentos importantes que podem ajudar na separação das cutias, por exemplo, alguma coisa de veado, né? Que vai ser sempre um nó para a gente. Mas essas espécies mais crípticas, elas vão ser sempre um problema, não tem muito jeito, né? A gente vai ter que decidir se a gente coloca só a família do grupo, né? Talvez o gênero, enfim, não tem como fugir muito, porque se é uma espécie tão críptica que a gente não consegue identificar visualmente, vai ser o que é, não tem muito jeito. Quem que levantou a mão aqui? Pode falar. Uma pergunta, eu não subi no projeto Snapshot, só que eu já tinha criado as fotos e estavam na projeto da Ecológicos. Aí eu fui compartilhar uma planilha, uma pasta no Drive, e eu subi para lá as fotos. Inclusive, eu tinha esquecido de subir agora. Mas está tudo criado. Jóia. Não, perfeito. Tipo, essa distribuição geográfica aqui está estranha, né? Acho que avançou muito. Vai lá, a gente dá uma conferida na foto. Tudo bem? Então, assim, só para deixar vocês mais tranquilos, né? Eu sei que alguns de vocês estão meio preocupados com isso. Só para deixar tranquilo que a gente não vai sair rodando um monte de análise sem tomar esses cuidados prévios, tá bom? Das redes sociais? Tá. O que a gente fez? A gente estava colocando as coisas do Snapshot Brasil no Instagram do Snapshot Global, né? Então, aí agora a gente criou uma conta só para o Snapshot Brasil. E a Letícia está sugerindo
vocês subirem para o Drive do Snapshot tudo que vocês puderem de informação sobre os subprojetos, fotos legais que vocês queiram que a gente compartilhe, porque aí a gente começa. A gente tem a Beatriz que está ali, é uma aluna que gosta muito de fazer isso, então, como ela está animada para alimentar a rede, a gente pode passar, né, os dados para o Drive e ela vai compartilhando por ali. E aí, quem tiver Instagram dos próprios laboratórios, né, faz aquelas publicações Com colaboração. com colaboração, exato, tá bom? Muito isso que a gente está conversando sobre área protegida e algumas áreas que são protegidas por conta da baixa de dados. Aham. Então, pensando naquela planilha de acompanhamento, a gente coloca uma coluna lá, as pessoas que chegam, você trabalhou em área protegida ou não, e se coloca a categoria, se todos os colunas a mais, todo mundo pode entrar lá e colocar sim, não, em qualquer categoria. O importante é a categoria também. Sim, sim, pode deixar. Joia. Colocaria APA como uma categoria. Área protegida sim, e aí quer se colocar APA, que a gente consegue classificar isso. É, porque é tipo, né, a APA, embora seja protegida, não é quase nada protegida, né? E é importante poder colocar protegida, área protegida, alguma coisa assim, a gente colocar lá. E aí vai dar para levar em casa. Joia. Can you said there's some Brazilian explorer that you think you should do the same trip? Tell them about it. Introduce with that, and then Dúvida? That's okay? Ok. Gente, ó. Quem leu O Rio da Dúvida? Ou a biografia do Rondon? Eu sugiro fortemente que vocês leiam. Saiu, acho que há 1 ano, 2 anos atrás, a biografia do Rondon, escrito por um especialista no Brasil. E O Rio da Dúvida é um livro que traz a experiência, né, do Roosevelt, quando ele veio ao Brasil, e ele mapeou o Rio da Dúvida junto com o Marechal Rondon, né? E aí a gente costuma dizer, poxa, a gente podia refazer essa rota do Rio da Dúvida, né? Embora provavelmente vai ser uma experiência bem triste, né? Mas seria uma experiência interessante, inclusive, para chamar a atenção do quanto a gente está destruindo o resto do país, como a gente já fez na região litorânea, né? E aí o Roland vai trazer essa experiência que eles tiveram, esse grande projeto, que é sensacional, muitas coisas interessantes. E aí ele vai compartilhar, quem sabe a gente não anima, né, de fazer essa trajetória. E o Marquinhos estava falando, e o Roland também comentou, da expedição de Darwin, né? Que aí seria um pouco mais Darwin. Will be much. Thank you, Roland, for sharing with us. Great, thanks. Well, this will be fun. I'm really honored to have the chance to share our what did you say, grand adventure or something? It was a big adventure. We retraced Lewis and Clark's route to see how wildlife changed since Lewis and Clark. And so this is part adventure, part science, part storytelling, part exploring the environmental history of our country and how we have how patterns of how we exploit nature have changed over time, and how that's affected our wildlife, and how we have changed, and thinking maybe about what we need to change in the future to continue. And so. Oh wait, it worked. Okay, okay. So Lewis and Clark are very famous Americans, in North Americans, and so. But some of you might not know the story, so I'll give a little bit of background. In the United States, you learn about them in elementary school. So back in the early days, one of our I think our second was here third president, Thomas Jefferson, sent Meriwether Lewis and James Clark on an expedition
into the western United States, where, of course, we had Indians living there, but there was no written record of what was there. There was no scientific record of what was there. And this was right as they actually dreamed this up before we acquired the land. We bought the land from France. They started, and then we bought the land, and so they were the first people to write down records of this area. And this was what Thomas Jefferson said. He said, the object of your mission is to explore the Missouri River and such principal stream of it as by its course in communication with the water of the Pacific Ocean may offer the most direct and practicable water communication across this continent for the purpose of commerce. So they wanted to know if they could get a river all the way to the Pacific Ocean, or with maybe a little bit of a portage, because rivers were the only way you could really move around the country back then, right? Going overland was hard. You had horses, but it was hard to do much of anything. And so they knew that the rivers were going to be key. And they knew, because boats had been to the Pacific, they knew there was this big river called the Columbia that came out. And so they didn't know how far the Columbia went, and they knew there was this big river called the Missouri that went this way. So they thought maybe they would be able to take the Missouri up and then just go over a little bit of mountains and then go down the Columbia River. That's what they hoped. And a lot of this was about commerce, but also about science. And this is basically a map of what we knew about North America at the time. Right? So here's the Mississippi River and the Missouri River. They knew it went up here, and then just blank. This is the map, blank. We didn't know what was there. And then there was the Columbia River over here. So really going into the unknown, and really they were like astronauts, right? They were sent into the unknown with a group of men, and with Sacagawea, they worked with a woman Indian who was super important to their success, and who they valued actually quite a lot. And so my colleague Bill McShay dreamed up this idea of let's do a wildlife resurvey. And so we are actually working, this is like a snapshot spinoff of 140 people running camera traps all along the Lewis and Clark route to see what we find today so that we can compare with what Lewis and Clark documented. And if you remember our past map I showed you, here's where we have cameras. A lot of these are blank spaces that we don't already have cameras. So this helps us fill our nationwide map of camera traps with good data. And so I said, well, this is a really cool idea. And here's the data Bill has had. So this is one of Clark's original journals here. And so they would write down whenever they saw animals, right? They were the first ones to describe the coyote, the prairie dog, they were meticulously writing down the birds, the reptiles, the plants. And so, and these journals are all digitized now. And so Bill's crew went through and wrote down, this just shows the bears, the coyotes, the gray wolf, the puma, where they observed them. And so we have a really good record of what they observed. And a lot of it was because they were eating them, right? They were eating their way through. This day we killed 3 buffalo, 1 elk, and 8 beaver. And so this is the kind of data that we have. This paper is now in review. And I said, well, that's really cool. This sounds like a good excuse for a road trip. And so we got the van from the museum, and we got some canoes and kayaks, and we traveled the whole route. And so this is the story that I'm going to tell is our travel along the route. And of course, a lot has changed since Lewis and Clark, right? And so, so we made videos along the way. Tracing their route. Compare the animals that we find with what they observed 220 years ago. The North Carolina Museum of Natural Sciences and NC State University. This is our museum. Return of the Wild, a Lewis and Clark resurvey. 16 states, 140 camera trap sites, local experts at every stop. Join us as we make direct comparisons to Lewis and Clark's historic wildlife journals. Return of the Wild? Find out this summer. So the museum was great to support this, and including some video people. And so we've shot video the whole way, and we are. Are we getting an echo now? Oh, that's annoying. Okay. I'll have to turn it up again.
Okay. No, maybe it's all right. Okay. Yeah. So let's see. Okay, so the first leg, we're going to be going from Pittsburgh down the Ohio River to the Mississippi and to the St. Louis. So this is Lewis and Clark and Sacagawea. Clark's slave York was also along. They had some other trappers and a crew of about 30 men that went on this journey. This is what Pittsburgh looked like at the time when Lewis started here, right? It was a small town at the junction of the rivers. And at that time, right, in our history, we were living off the land, right? Still rather primitive in 1800s. There was a lot, the guns were getting pretty good, and we were hunting turkeys. We were hunting passenger pigeons like crazy, right? This was a bird that was so abundant that it would darken the sky. And Lewis mentions them in his journey. He saw them when he was riding down the river. He saw them moving overhead. So what happened after Lewis and Clark? Well, the passenger pigeon went extinct. We hunted them so much that what was possibly the most common bird in North America went completely extinct, as did the Carolina parakeet. It's our only native parakeet in North America, the ivory-billed woodpecker. So we had some birds that went extinct since then. And a lot of this was because of the game meat industry, right? There was a business to shoot animals, take them to market, and sell them. And as our technology got better, as the guns got better, as we invented ways to catch more fish and to catch more birds, you could make more money. You weren't just hunting to feed your family. You were hunting to make money, and the more money you could make, the more animals you could kill, the more money you could make. And there were no rules about this. So this was really driving, this is why the passenger pigeon went extinct. They were putting them in barrels and shipping them to New York City and selling them in New York City. And so species like deer became very rare. The beaver was, for the fur, was a major economic driver at the time. And so beaver were wiped out from large parts of their range. This is a map of North America. And this is 1950, so way later, actually. It's already coming back. But all these white areas had no deer. They had been wiped out, not from everywhere, but it's amazing when you think of how many deer we have today, that so many areas were completely gone from deer. Okay, so here we go, setting some cameras. I'm just talking over this part. Yeah, so we went and set cameras in January, and this is a wildlife-friendly farm. So seeing how things have changed, this is a farm that's managed for wildlife, and we set the cameras in January when it was icy and snowy, and so it was kind of difficult. When we came back in May, it was totally different. Now we're walking kind of in a swamp. We picked up the cameras. There's Bridget from the Smithsonian, and there's Bill. Mike's there as well. We got tons of deer, right? So we're seeing where in Lewis and Clark's day, the deer were starting to become very rare in Pennsylvania. We got so many deer. The white-tailed deer is very common. In fact, this is another camera we checked in Pennsylvania, and you can see look at the date. Here, the date's changing. Look how many deer are walking in front of this camera. All the time. There was a coyote, there was a squirrel, but this is the kind of thing you find in a lot of North America, that there's abundant deer. It almost becomes a problem. Like how much forest regeneration do you see here, right? Almost none. In fact, in this right in the same park where oh wait, I thought I had. Maybe it's coming up. No. Oh yeah. So you actually, if you want trees to regenerate, you have to put these tubes to protect them from the deer, and the tubes are translucent. So if you look down in this tube, there's a seedling growing down there, and it has to grow all the way up to where it's high enough so that the deer can't reach the leaves in order to grow. So this is a kind of the deer are really having ecological impacts in some areas, preventing the forest regeneration. The beavers are also back. So Mitch had,
We got beavers on our camera traps when the land flooded, and they're great for, everyone knows what beavers do. They make habitat for lots of other species. So I made this little video for as a short. So beavers are now showing up. We have beavers on campus at North Carolina State. We have beavers in my neighborhood. I walk down and walk my dog around. If I walk around the lake at night, the beavers will slap their tail in the water at me. So beavers are becoming, have really come back. Fishers are another species. This is kind of like a tyra that were completely wiped out, and now they've come back. Sandhill cranes. We got some amazing footage of these sandhill cranes that Mitch said, the guy who runs the farm, about 15 years ago they came back, and now he hears them every year. They're breeding on the site. And so how did this all happen? Well, the market industry of selling game meat in towns ended, and we started learning. We basically invented wildlife management. This is Aldo Leopold, is a real hero of conservation. He wrote a book called Game Management. He wrote a book called the Sand County Almanac that's really important. And he says this is when we need to change from being a conqueror of the land to a citizen of it. And this is really the difference, right? In Lewis and Clark's day, we were conquering the land. But now we're learning how to be a citizen of it. And so that was really important. Now in North America, we have rules about how many deer you can hunt. This is just an example of what that looks like in North Carolina. There's different seasons at different days. You have a longer season if you're hunting with a bow and arrow than if you have a black powder. It's kind of an old-timey gun that's not very good. If you're using that, and then if you're using a proper gun, you have a shorter season. And it varies from place to place. So there's a lot of science that goes into this. There's a lot of people who are employed, a lot of wildlife biologists who are employed every year to do this kind of stuff, and it's really worked, right? We have. The other thing is we invented the protected area, right? In Lewis and Clark's day, there were no parks, right? This is another hero in North American conservation, Teddy Roosevelt, seen here at the Grand Canyon, and he says, leave it as it is, you cannot improve upon it, right? And that what you can do is keep it for your children and your children's children and all who come after you as the one great site that every American should see, talking about in particular the Grand Canyon. And this was a new idea, right? This was not something that Homo sapiens had been doing, of setting land aside. And so this happens since Lewis and Clark. In North Carolina, this is our map of protected areas, different kinds. We've got national parks, national forests, state parks, some areas that are still logged and hunted, other areas that are protected in different ways, right? So this is really critical. And then habitat management. So what we do is create habitat. We call it habitat, right? So you have a long strip of a brush pile for cover, and then plant a field with grass, so you have cover and feed. So this is, we're starting to understand what animals need, and we can manage that for that. And when Mitch manages this place for rabbits, lots of other species benefit as well, right? And he goes out and hunts the rabbits, and the other species do well as well. We also invented animal reintroductions, right? That, okay, we can, this animal is gone, but it used to live there. Whatever the problem was that removed it, like rampant trapping, is gone, so we can reintroduce them. Fishers are a great species. It's had a lot of reintroductions. The red lines show different places that fishers were moved around in the Northeast. We were working here in Mitch's farm is up here. And so they introduced, you can't really see it, a bunch of animals to Pennsylvania, and then blue shows the natural spread. Right, so you introduce them, but then they can start expanding on their own. So they just recently were found in Cleveland, Ohio, outside of Cleveland, Ohio, which is pretty cool. And they're moving south a little bit as well. So reintroductions are another important thing. Moving through forests that disappeared from a century ago, beavers reshaping stream systems. Deer, so abundant, Mitch sees them every day. This is the North American Wildlife Conservation Year. It has been driven by public investment in science, reintroductions, and protecting. Hunters funding their own regulation. Private landowners and land conservancies filling in the gaps. It works. It's pretty amazing how nature, you give it a chance, and it seems to know what to do. So these are clips from our first video that we put out. It's available on YouTube, and we're working on 5 or 6 more that will come as well.
So from then, we moved out into more open country. This is us driving across Indiana, moving down the. So we canoed a little bit, right? But we drove most of it. Into St. Louis. This is where Lewis and Clark spent their first winter, getting ready to really go into the wilderness. Pulled out some of Clark's original journals from their archives to give us some exclusive access. Oh, this is one of the field journals that actually went on the trip. And as you can see, it has had a little bit of wear and tear. It's had a little bit of a life. And then when you look out, it ends up this face. It was really cool when she showed us this. We didn't realize they had the original journal when she pulled it out. We all kind of got shivers. So that's, the original journal written in the field. We could see some of their maps that they made along the way. That was cool. So then from St. Louis, we're up into the prairies, right? Up the Missouri River into South Dakota, North Dakota, Montana. And this is where Lewis and Clark really struggled, right? Because they're going up the river. They went down the Ohio, but now they had to pull. They had to pull it on a rope and just walk along the way, and they're starting to move through some interesting habitats. This is, up the river. It's starting to become more grassy. These are some paintings that were made after Lewis and Clark of some of their areas that they went. Lewis and Clark, of course, there were no photographs, and they didn't even have an artist along, which is too bad. But people have gone back and recreated what they think it looked like from those sites. They were the first to catch prairie dogs. They actually sent a live prairie dog back in a cage to Thomas Jefferson, and it survived the whole way back. And they saw, this is where they started to run into just amazing amounts of wildlife. The herds of buffalo, the elk, the pronghorn, they were just astonished at the number of animals that they saw along the way. They spent the winter, the next winter, up in the Mandan Indian villages. Along the way, meeting with the Indians. Sometimes they had near disasters, ended up fighting with them, but mostly the Indians helped them survive. They lived with the Indians for the whole winter in North Dakota. There's no way they would have been able to do the trip without them. So what's happened to this area since Lewis and Clark? Well, now we have amber waves of wheat. Right? Agriculture. There's tons, and we've lost a lot of our native prairies. So this is a map that shows where we had these different prairies. Tall grass prairie was the tall grass, the most fertile land. So of course it got converted to farms right away, right? And so we've lost. There's only 1% of tall grass prairie left. It's cornfield, right? Ohio, Indiana, Iowa, those states are now almost all corn or other agriculture. The shortgrass prairie, we still have about 40%, but it is an endangered area. And this is where the real complete disaster of the buffalo. So many buffalo that they just darkened the fields. Now we killed them so much. We rode on trains, we shot them, in part because we wanted to sell their meat, in part because we knew that the Indians survived and the white man wanted to hurt the Indian, and so they shot all the buffalo. It was really terrible. And there are these pictures. It's almost unbelievable. These are buffalo skulls. This is the pile of buffalo skulls just at one place. So it was a complete slaughter, and everyone was just like, this is just the course of humanity. This animal is going to go extinct, and there's nothing we can do about it. That was the attitude towards a lot of these animals at this time in the late 1800s. There was this guy, Frank Meyer. He said, "We were a greedy lot who wanted to get ours, and to hell with posterity." This was the attitude at the time of many people, right? The white people, anyway. And so, the prairie dogs, we've lost a lot of the prairie dogs. The black-footed ferret was at one time thought to be extinct in the wild. It is the most endangered mammal, land mammal for sure, in North America. They're still surviving, some in captivity, some in the wild. They live only in prairie dog towns. The agriculture, has become more and more mechanized, larger and larger scale. It's really a giant farm industry out with the grain towers and then the train tracks. Let it really grow.
So as we headed in there, we wanted to try paddling uphill. So this is us in the Mississippi River. You can see the St. Louis Arch there. And so we did a little bit of paddling upstream, but mostly we paddled downstream. Because Lewis and Clark, they came back downstream too, right? So it's accurate. But here's, and yeah, we got to, this was a beautiful river in South Dakota, the Missouri River. It still looks like it did in their time, right? A lot of these rivers have been dammed, they've been channelized, but the Missouri River in this stretch at the border of South Dakota and Nebraska is wide open. There's lots of shifting sandbars. It was really beautiful. We saw like 15 bald eagles. We saw a river otter. We saw lots of birds along the stream side. And so this was cool to like start to experience some of the things that Lewis and Clark experienced, right? We only saw like one boat the whole time. And these sandbars were actually hard. Here you'll see some of these sandbars. Sometimes we got stuck on the sandbars, and because we couldn't tell which way should we go. Like here's a really big one. And Lewis and Clark had the same problem, right? They got stuck on the sandbars as well. So we got to have some tiny little taste of what it must have been like in their day. Here we are pulling our canoes over one of the sandbars that we navigated poorly. And we also went to some of these exact places that were painted and tried to get drone footage of the same site. So this is where the Yellowstone River hits the Missouri River, and there was that historic painting, and so you can see kind of how it looks maybe similar to today. You can see the Missouri coming in here. Here's the junction of the two rivers, and so we did our best. The riverbanks kind of look the same. So some of these landscapes still look nice, even if there's not the same amount of wildlife. Along the way, we visited with camera trappers, including some working with tribal colleges, Indian colleges, and working with the students who are running the cameras. So here is a site in Nebraska that we visited where they're doing prairie restoration, which is kind of cool. And so the students are running cameras there. We visited the Nuita Hitsada Sanish College in North Dakota, which is really interesting because this landscape is now has tons of oil infrastructure. You look on Google Earth and you see it's all over the place. So they're drilling for oil. So this is another big industry that has really changed the landscape. As you see this kind of industrialized agriculture right next to industrialized oil extraction. Like where are the animals going to survive on this landscape? And so their cameras will give us some good perspective, some good data on that. And then into Montana, where a lot of these places that have these big giant farms. You guys have the same thing, right? You've seen these giant farms, and again, what these giant monocultures, and a lot of these are. I thought this was interesting, right? Here's like an old family farm that's abandoned. No one lives there, but right here they have a couple $1 million worth of these giant tractors, waiting to go do the harvest. So a lot of these farms have been consolidated. Some of them are sort of still owned by families. Some of them are owned by big businesses. And so again, this is just kind of a reflection of how our society. Of course, I eat the food, right? But how can we find ways? We talk about land sharing and land sparing. Right? Sparing is making protected areas. Sharing is finding ways to coexist. And so we met with some groups in the prairies that are doing that. Okay, yeah, there's cows, lots of cows, right? You guys know this. Let's skip this. Here's another site. This is the Heart River in North Dakota. And you see we found, I think, the exact hill. You look at the background, and now there's cows in the background instead of bison. So where this landscape would have been, full of bison and pronghorn and elk, now it's cattle and cars, and some deer. And so the bison were so you might not know the story of the bison. We call them bison, we call them buffalo, the same thing. They were down to 325 animals in 1884, and then Mike, what was his name? The guy from the Bronx Zoo. Who saved the buffalo. One biologist was like, we have to save the buffalo. Brought some to the Bronx Zoo and was like, stop killing them. And so we did stop killing them. We're now up to about 500,000 buffalo today, but most of them are in captivity. There's a lot of buffalo farms. So there's about 30,000 that are wild in a few areas. So we brought them back from the brink.
but they're still not doing great. And it's interesting, I was really surprised how much conflict there is with cattle ranches don't like bison. They see them as competition. They see them as a threat to their livelihood. And there's presently some controversy with the American Prairie Reserve is trying to put bison back on the landscape. And when we were out there, there's these signs that say, "Save the cowboys, stop the American Prairie Reserve." Because some of these ranchers don't like the fact that some people are protecting land and letting bison, letting the buffalo be there. And the prairie dogs, you can buy prairie dog poison, and people are poisoning prairie dogs by the thousand. Our native mammal, sometimes even on public lands, are being threatened because the ranchers don't want to share the grass with the prairie dogs. But there are some groups that are really working to rewild and to protect the prairie. The American Prairie Reserve and the Nakota nations, the Indian groups that are on Fort Belknap Reservation are true groups that we visited that are running cameras. And so we'll hear a little bit from them. This is the Missouri River down through the middle, and the green areas are parts of the American Prairie Reserve, this private land that they're buying to protect. And then up here is the Fort Belknap Reservation. Oh yeah, there we go. So here's the Anna Nakota college that we visited that's running camera traps. I love their murals of their ferrets on their wall. This is one of the professors there. Native species back and repopulating this relatively intact, prairie here with all of these important, both culturally and ecologically important species. And this wolf fox is. So she's talking about they're bringing, they have bison. And this is Bo Garcia from American Prairie. Yeah, American Prairie is a nonprofit conservation organization aimed to join with private, federal, state, and tribal lands, 3.2 million acres of the northern Great Plains. And our objective is to bring all of this back together in some sort of a cohesive bond where, the land has really been untouched by machinery, there's a few roads here and there, but if we can bring the wildlife back, it's pretty much all ready to go. So we got to visit and see the buffalo herd on American Prairie. So these guys are they're free ranging, right? And you look at the background here, and it was really fun to be able to fly our drone here because like in Yellowstone National Park, they have buffalo, but you can't fly your drone. So it was cool to get the buffalo didn't care about our drone at all. So you can start to see, right, the scale of these landscapes that they're trying to protect and these large areas. And of course, if you're protecting it for buffalo, there's lots of other species of birds and other mammals that are benefiting as well. So buffalo are really one of the keystone, buffalo and the prairie dogs together, right? And so we got to see these massive prairie dog colonies. They're so cool, all these animals out there. And they do clip the grass, right? So there's less grass for the cows to eat, but actually some of what stays there are these forbs that are actually more nutritious for cattle. So it's not a complete disaster for the cattle to have these prairie dogs there as well. They don't like the drone as much. They think if it's a hawk, yeah. And so here's a prairie rattlesnake that we saw that we got excited. I'll skip this. The cowboy is, what made the cowboy cool wasn't that they came out here and there was just land and they dropped a bunch of cows and they sat back in their ranches. It was they were out in the cold, they were out in the rain, there were wolves, there were bears, they were lassoing, they were, hooting and hollering. That was what that's what made the cowboy. If you think about it, we are creating the habitat for the cowboy to exist. That's what we're doing. And so there's some cattle ranchers are against American Prairie, but there's a lot that are also supporting them. So it's really interesting to see some of these cultural differences of how some people see this as a threat, but other people see this as a way to work together and coexist with wildlife. Yeah. Okay, so from here we move down to back to the Missouri River.
through an area called the Missouri Breaks, which is another area that looks the same as when Lewis and Clark was there. It's a protected area, and it has these incredible cliffs that are exactly the same as when Lewis and Clark were there. It was really cool, really special to go there. Here's some colleagues from the museum people from the museum were kind of rotating in and out on the trip. We climbed up on this is a NC State student that was with us as well, up into some of the canyons to explore. Really beautiful sunsets, and these cliffs. What was cool is we were in the exact campsite that Lewis and Clark were, right? They wrote down where they were, and they talked about the cliffs on the other side. And you can see when you put your canoes up, right? There's a little beach, and then there's like a flat area to put your tents, and there's a little trail. And I'm sure they walked the exact same trail that we walked to these places. So it was really kind of special. And we found some of these artwork that people had done of Lewis and Clark going upstream. And here's what Lewis said about these areas. He said, as we passed on, it seemed as if scenes of visionary enchantment would never have an end. But it was also a lot of work, right? They had to walk with their boats. And Clark said, the men are compelled to be in the water even to their armpits, and the water is yet very cold, dragging the heavy burden of a canoe and walking occasionally for several hundreds of yards over sharp fragments of rocks. In short, their labor is incredibly painful and great, yet those faithful fellows bear it without a murmur. We had to give it a try. So we suffered just a little bit, and got a little taste of what it must have been like. And so we tried paddling upstream. Again, it was we're not carrying thousands of pounds of gear, so but mostly we went downstream. Here's an area where at some point we were walking upstream and we ran. It was too hard, so we were paddling. We weren't going anywhere, so eventually we were just walking upstream. Here we go. We had gone downstream to hike up to some of those canyons. Here's another site that we could identify. The exact same rock. So the Missouri Breaks were very beautiful. I highly recommend if you have the chance. It's an easy. You're going downstream. It's a nice canoe ride. There's no crazy rapids or anything. Okay. We met lots of other experts along the way. Got to talk to them about different things. So in conclusion, kind of on the prairie here, we'll wrap up on the prairie. This is most of the most productive prairie is now agriculture. We are finding ways of coexisting with cattle, buffalo, and prairie dogs. Some groups are not trying. Some groups are just killing them. But we also had the land sparing with some protected areas. And there's still some interesting tension between the native species of mammals and industry. But there are groups that are working hard to make a difference, like American Prairie, the Anna-Nakota tribes. And that rewilding can work, right? We're bringing the buffalo back. We're bringing the kit fox back. And so the next section, as we move on, this was the Great Rapids that they had to portage over that was just really, really hard for the men. But he did say it was a beautiful, beautiful falls. So now we're getting to the mountains area and this is where they thought maybe it'd be one little mountain, and it was actually quite a few. They said crossing the most terrible mountains we ever beheld. But this is where I'm going to talk more about some of the predators, right? The wolves. Anytime they saw bison, there were wolves hanging around. Right? Lots of wolves. Here's a painting again from that kind of time of the wolves, and the grizzly bears. Right? They were the first people to write about grizzly bears. Grizzly bears are big, mean bears. They will kill you. They will come after you. And you shoot them once, that might not be enough. And they had these old, muskets that only had one shot. And so none of them died from a grizzly bear, but they had some adventures. So what happened after Lewis and Clark? Well, the cattle industry moved in, and of course cattle and carnivores are tough to coexist, and the cowboys don't have patience for the bears or the wolves. And so
and we had government programs to exterminate them. This was the range. The wolf was basically everywhere in Lewis and Clark's day, and by 1960, they survived in Canada and Alaska, but only in northern Michigan and Minnesota, in the lower 48. And the grizzly bears, their range declined, down to where there's some in Yellowstone, some in Glacier, and that was about it by certainly by 1910. There was one more little one there, but they're gone. And so what about today? Well, in 2026, they had their first grizzly bear in the Missouri Breaks, where we were breeding grizzly bear. So they are coming back. Oh, here we stopped at a museum and got to dress up like Lewis and Clark. That was fun. So in 1995, they reintroduced the wolves to Yellowstone, a very famous introduction. And so we also visited Yellowstone. Lewis and Clark did not actually go to Yellowstone. They were nearby. But Yellowstone is, here's some of the team in Yellowstone, right? This is where you can still see the magnificent abundance of animals that they saw throughout the prairies. You can still see that in some of our protected areas, and Yellowstone is famous for that. And so it was great to see them. And we got to go with this is Dan Staler, Dr. Dan Staler, who runs the Yellowstone Wolf Project now. And so he's running camera traps as part of our survey. So we got to go visit him and hear about the wolves. And, really early attitudes towards wolves were based on European attitudes like Little Red Riding Hood, and that the wolves were going to break through your glass and kill your baby, right? That's not what wolves are like. The American Indians have a much different attitude towards wolves, right? They see them as kinship, and they respect them, and they're not afraid of them. And so these attitudes were what drove these species to near extinction. And so as we look at that animosity, was strong. It has been strong for a long time. In their recovery, as we get into the 70s and 80s and 90s, and education has been aspect. Biology and data on the true wolf has really been important to dispelling a lot of the myth and misinformation. There's still a lot of that out there, but I would say there is an increasing tolerance and appreciation of the wolf. So saying that our attitudes are changing, right? From Lewis and Clark's day, where our attitudes are changing. And we got to visit the Theodore Roosevelt Memorial Ranch, which is a wildlife-friendly cattle ranch. It's run by the Boone and Crockett Club, which is a very much pro-hunting club. And they want to show that cattle and carnivores can coexist. And so it's a working cattle ranch on the edge of the Bob Marshall Wilderness, a really beautiful mountain range there. And so we got to go out and run camera traps with Chris Hansen, who's running them for the project. Got to find some elk sheds and drive around on an ATV, so that was good fun. And as we're going in there, we were filming with it as we're driving in. At first, we were filming with the drone as we're driving our little buggies. Oh, this is just some of the landscape. Really beautiful area. They're running cattle every year, but also protecting. I think. Let's see. What is this? Oh yeah, so here we are. We're driving in on the ATVs, and we're driving with the drone, and I'm riding on the front one with Chris, the biologist. And all of a sudden, he's like, "Oh wait, what's that up on the hill?" And he stops, and oh wait, we got to go through the river first. Forget about that part. So beautiful landscape, lots of camera traps. Chris has actually been running cameras on this ranch for a long time, and so he knows the ranch really well. And he's like, "Oh look, there's a grizzly bear." And so we had the drone, so the drone went right over there and got this amazing footage of grizzly bear. And then we're like, we got up on the ridge, and right when it's like, okay, that's pretty great. Hey, how about stand up, bear? And then he like stood up. So some good footage. So it just shows that they have grizzly bear, they have puma, they have wolves, and they manage the landscape with the cattle. And they have some conflict sometimes, but the state if they get a cattle killed, the state will pay them. No, just move on. And so we have nice connectivity throughout the Rocky Mountain West End. Of course, now there's in California, in Washington, in Oregon, down into Colorado. With that reintroduction, we even had Yellowstone wolves for some Colorado prior to that reintroduction. They would survive one, but it was potentially happening naturally as well. So, we're kind of in a good place, and I think many of the carnivore recovery that we're seeing across North America now is that same story. Crews are recovering. Bears are recovering. There's still a lot of work to do, but now it's less about trying to save these animals from getting extinct, but how do you live with them and how do you coexist with them?
So I think that's a really, really important message, that we've come such a long way that we're they're not endangered, they're not listed as endangered species anymore, the wolves. You're allowed to hunt them. We have to find ways that we can now coexist with them. And a lot of these ranchers, like the one we visited, some other along the way, are accepting that, yes, I'm willing to live with the wolf. I might need to kill one every once in a while if it's a problem, but I'll share my land with them. So there are finding some, slowly, right? It takes decades for this kind of stuff to happen. So now the grizzly bears are holding steady or starting to increase. They're starting to fill in some of these areas. The wolves now have thousands of animals in the lower 48 states. They're expanding. California just had some of their first breeding pairs. And so just to kind of conclude on the carnivores, that we are learning how to live with the predators, but the predators also need to learn how to coexist with us and how to eat less cattle. In particular, how to maintain, we need to maintain a fear of humans, right? We need the wolves to not come into our towns. And so that's going to require sometimes we're going to have to kill an animal, I think, to maintain that. And rewilding, again, can work, the wolves and the bears. So on the last step now, we're going over the mountain range and down the river to the Pacific Ocean. And so this is canoe camp. This is where Lewis and Clark went over the river, or over the mountains, and this is where they built their new canoes. So yeah, sorry. They cut down some trees and they built new canoes and they went down the river. And there was not as much wildlife here, and so they were really saved by the fish and by the Indians, even though it actually didn't do well with their stomach because they'd been eating only meat for so long, and then all of a sudden they're eating fish, and they all got sick for a couple weeks. But again, the Indian tribe basically saved them and helped them. And so the salmon are super important in this part of the world. And this is where they ran into some rapids and had some boats that got wrecked. And eventually they made it to the Pacific Ocean. They spent the winter there before they returned back. So what's happened after Lewis and Clark? Well, the salmon runs have really taken a giant hit from multiple areas. So one was in the 1860s, they started canning fish. You could catch the fish, you could put it in a can. Now you can sell it to the cities, right? It's the same industrialized harvest of animals to make a ton of money that all of a sudden you're not just catching what you and your family need, you're catching everything you can. And this is the mouth, Cape Disappointments right here. This is the mouth of the Columbia River. All these little lines are fish traps, which are these nets that they string up, and the fish hit the net, and then they go and they get stuck in the trap. Like, how could a salmon even swim through this area with all these traps? And so this fishing industry, where they were catching just so much fish and selling it, and then also you have the dams. Right, that these fish go to the ocean and they go upstream to breed in the fresh water, and then they go back to the ocean. Well, they can't get past this, right? This is a dead end. They can't get upstream. They can't get downstream. This is one of the many dams that have gone up in the western United States. And so we've seen this now, right, with the game, with the prairie, with the predators, with the salmon, a lot of overharvest. And so what's happening now with the fish? Well, let's start just with going over the mountain. Again, they had to carry about 3,000 pounds of gear, and it took them 11 days to go over the mountains. They thought, maybe it would just be one little mountain. And so this is that first mountain where they would have gone over. This is Lolo Pass. And imagine when they got around this turn, and they were hoping they would see maybe the Pacific Ocean. And instead, they went around this turn and just see the endless mountains of Idaho, snow-capped mountains, and they would have been like, "Oh shit!" Right? Here's the beautiful mountains. Oh, we love it. Oh, it looks great. It's gonna be a fun drive. But they were hauling. They're like, "Oh my God, this is gonna be terrible." So they were hurting from there. And so this is canoe camp where and this is where we put in our canoes again from here. So here's a little. So this was cool because it's a different river. It's very clear. It's very fast, right? This is where we kind of ran into some rapids, we actually, some of these areas we took on some water because the rapids we didn't actually wreck, but this is where Lewis and Clark wrecked their boats a couple times. So again, we kind of got a little taste of what it must have been like for them.
in this canoeing through Idaho. There are some salmon here, but very few. They allow some salmon fishing, but the season depends on how common they are, and this year is a very bad year, so the salmon season was very short for actually fishing. But a beautiful, beautiful spot. So here's just another view of canoe, because it's incredible what this place looks like now, especially when you think about the salmon. There's the dam, and then this is a fish hatchery. So their solution, the Army Corps, they built the dam, and they said, oh, well, we're killing all these salmon streams, so we'll make a fish hatchery, and we'll just raise salmon and let them go. And so that's been the solution. It hasn't worked. It's not really a full replacement, but this is one of the solutions that they're trying to do. And so look at all these dams in the West. This is a map of all the dams, right? So here's a Dworshak Dam I just showed you, and this is the Columbia River, and you'll see all these dams that are on it. For a fish to get up, it's going to have to go through all these dams. Now, we're going to visit Bonneville Dam here in a second. Bonneville Dam, some of these dams have fish ladders to help the salmon get up and back. The Dworshak Dam does not, the one I just showed you. So the dams are part of the problem. There's the overfishing, there's the dams. Here's another look at that dam. Right, there's no fish ladder here. The fish cannot go. It's one of the biggest dams in the world like this. So we got to visit with Nakia Williams from the Nez Perce tribe and talk about the work that they're doing for salmon and for fisheries. And he's saying, as opposed to the carnivores, we just heard we're not trying to save them from extinction anymore. We're trying to find how to coexist. He's like, we're just trying to stop extinction at this point. It's really dire. So we got to go downstream. Here's just another fun mountain view in the west. Really some beautiful landscapes there. As we drive downstream to the Bonneville Dam. This is the last dam before the Pacific. It's really a massive dam, but of course this water's all going through turbines to charge electricity, so the little salmon that come through, sometimes they get killed by the turbine. But we did get to see the fish ladder was really impressive. The number of fish that were going up this fish ladder were really impressive, and in fact, quite a high percentage actually, they estimate 95% of fish will make it through, but of course there's so many dams that you're losing 5% and then 5% and then 5% and then 5%. Here's just another, go. It was really cool to visit this, and they count the fish, so they actually can keep track of how many fish are going up. So this is the room where they're counting them. A lot of these are actually not salmon, but are shad, which is an invasive species, which is yet another problem the salmon have to face. So then towards the end, we're canoeing the last bit, and we went to this place. We're like, oh, this is where we're putting the canoe. Tomorrow, it looks great. We can get right down to the water. And then we get there the next day, and it would look like this because the tide had gone out. And so we had to walk about a 3/4 of a mile across this mud flat just to get to the water. And this is another colleague who was on the trip. Here's us hauling the boats through the water. This is where you start to get to have these big ocean ships. The river is much wider. We got to visit the Lewis and Clark National Wildlife Refuge, which is an estuary, a protected area that's very important for salmon. The young salmon will go in there. And amazingly, remember all those fish traps I told you about? These are the remnants of the fish traps. 100-year-old poles still in the water, and you can see, look at all of them in this bay. It sort of helps you appreciate the scale that the fishing industry was doing at the time. Again, this is what the map looked like. We also saw these terns that have established a colony. They dredge the dirt so the ships can go up the river, and they put it on this island, and now the birds are like, oh, thank you, this is a great nesting place, which is great, right? But now the birds are eating all the baby salmon. And there never used to be Caspian terns breeding. It's the most northern breeding spot. So yet another problem the salmon have to deal with are all these birds that are, okay, it's great, we're supporting the birds, we like birds, but the birds are eating a lot of the young salmon. And this was crazy. We happened to have the drone up, and look at that sturgeon
jumped right in front of us. So there's a lot of fish that are also feeding on the young salmon in this area as well. So that was pretty cool to get a chance to see that. So just to kind of wrap up, we made it to the Pacific and got to see a beautiful sunset. And so we learned a lot about salmon, about the different challenges they face with the dams, the historic overfishing that they're trying to recover from, the bird predators, the changing water temperatures, the changing forests. But what's interesting is that they are starting to remove some dams. These dams get old, right? The Bonneville Dam that we went to, that concrete, I don't remember what they said, concrete has like a 90-year lifespan or something like that. And so they're going to have to do something. And at some point, some of these dams, they're either going to have to repair them or just get rid of them. So it'll be interesting to see. They have been removing some dams in other parts of the western United States, and the salmon came back right away. They were really surprised how fast the salmon came back. So we do still have fish, so there is still hope. And just to kind of wrap up now, kind of the whole story, as we got this incredible sunset the last day, it was really neat. So Lewis and Clark, right? They went 1,200 miles. We went 10,000 miles. It took them 160 weeks. We did it in 7 weeks. They described 122 new species. The undergraduate on our class, on our trip, he actually got 122 new birds on the trip. I couldn't believe it was exactly the same number. They observed 2,349 observations. So far on the camera traps that our colleagues have uploaded to Wildlife Insights, we have 32,000 observations. So that's cool. They only lost one person, and they died from, we think, a ruptured appendix. So the whole, amazing really what they did. Wiley got a sprained ankle, but he survived. They wrecked their boat about 20 times. We actually broke, the window in our van broke twice with a rock that I think got kicked up by the tires and bounced off the boat trailer and went through the rock. But this happened twice. So that was kind of a pain. Here you can see the data so far in Wildlife Insights. Lots of great pictures of our wildlife that are documenting what's there today, and it was fun to have these sort of visceral connections, right? That we walked up the river. It wasn't they just a tiny bit of hard, but you got a little taste of what it must have been. We got stuck on sandbars. They got stuck on sandbars, right? They got stuck on tidal mudflats. We got stuck on tidal mudflats. They nearly fell off a cliff. Wiley almost fell off a cliff. I was like, dude, don't do that. We camped at some of the exact same places. So it was really something I hadn't thought of, actually doing the trip, that you end up with these connections with history and a new sort of perspective on what they did. And so how has wildlife changed in 250 years? So it's interesting to look at so when Meriwether Lewis, when they first got back to St. Louis, right? It's like coming back from the moon, and no one had heard from them in years. And they came back, and the first thing he did was write a letter to Thomas Jefferson as fast as he could. And he held the mail, and they would run the mail with a horse, right? He said, wait, let me finish this letter. And, it probably took like a month to get to Thomas Jefferson. But that was, so he was like, he's telling Thomas Jefferson, what did we find? How did it go? And he was disappointed that it wasn't a better all-water route, right? They wanted to be able to do that. But he said that the rivers abound in more beaver and common otter than any other streams on Earth, right? And that if the government can aid a little bit, that he is fully convinced that we shall shortly derive the benefits of a most lucrative trade from this source. So it was about how are we going to make money from nature, right? That was the goal of this expedition, and this was really what people did in the 1800s. And we've seen the result of this, right? Where the game got overhunted, the prairie got exploited, the predators got almost driven to extinction, and the salmon were really devastated. So this is what has happened with unregulated exploitation. But
you know, we've seen how the game can come back if we manage the game. And we can restore the prairie, we can reintroduce these wildlife, and there are groups that are doing this, right? And that predators can come back, and you know, there are ways to coexist with salmon, and finding ways to live with them and hopefully help them avoid extinction and make some of the same comebacks that some of these other species have. And so when we think about, right, Frank Meyer, who was killing all the buffalo, was like, we wanted to get ours into hell with posterity. And, you know, but then we've evolved as a species and as a culture in North America. We're now, you know, leave it as it is, Teddy Roosevelt says. You cannot improve upon it. What you can do is keep it for your children. And Aldo Leopold says we can change our role from conqueror of land to citizen of it. And so I think, you know, these are change. These are sustainability, right? We have a word for this now. Right, so he's talking about sustainability has always been an important part for the Nez Perce tribe, and so we're, you know, it's like, oh, the white people just discovered this term, sustainability, and he talks about, you know, we need to be the voice for the animals, and this is actually goes back to some of the origin stories of the Nez Perce people about the animals losing their voice, and that people need to be the voice for the animals. That's something that's just not a mythology for us. It's talking about our real life, our real past, and our future. So I really like this idea of right, being the voice for the animals, and I feel like it's been encouraging along our route to you know, see people who are doing this and making a difference locally by, you know, basically being a voice for the animals. So I think, you know, that's the kind of thing that we can do as well, right? We can be a voice for the animal. We can take pictures and share them. We can run camera traps. We can speak for them at public periods, comment periods, right, about when it comes for conservation. We can become an ambassador, right, become the voice, the one who tells everybody about why this animal is important. And we can support organizations that speak for animals, like museums, like conservation groups that so many of you guys are working for, that I've, you know, had the pleasure to hear about in the last couple of days. And so I think it's important to think about that view, that we are trying to speak for the animals, and that we can make a difference. There is hope. And I'll just kind of end here with the mission statement for our museum, which I really like. And the mission statement is to illuminate the natural world and inspire its conservation. And so I hope that this talk has done a little bit of that as well. If you want to see more on my website, rolandcase.com, Lewis and Clark, there's a link there to read more about our trip, and links to the YouTube where we've got one video up and we're posting more as well. So that's it. Thank you very much. Because I would like to go. 2031 is the 200th year anniversary of the voyage of the Beagle, which came to Brazil, by the way. But what was the other one you were saying, the Brazilian explorer? I don't remember exactly. But yeah, find the Brazilian. You guys should do it, right? Find the Brazilian. The story. It's an effective storyline, and you can get people running cameras, and you can, because I want to know, right? How does the Brazilian story compare with the North American story? Because I'm sure it's different in some ways, and I'm sure it's similar in some ways. Any other questions, or should we just go to lunch? We can talk more at lunch. Great. Okay. Eu acho que, vendo tudo isso, muito inspirador, e é uma reflexão boa que a gente pode fazer em relação ao Brasil, né?
Eu fico muito feliz que a legislação brasileira é bastante diferente da norte-americana, embora a gente tenha muitos congressistas que querem torná-la muito mais flexível, assim como é nos Estados Unidos, né? Mas, enfim, isso é uma discussão para outro momento, muito legal, muito inspirador. Thank you, Roland, for sharing this and inspire us to make a difference in our world, in Brazil. Vamos comer agora. A gente vai ter que comer mais rapidinho hoje, né? Porque 1h30 a gente tem a palestra da Kátia, tá bom? Estamos ansiosos. Acho que cabe todo mundo agora na van, né? A gente não tem problema com relação a isso mais. Certo, Rodolfo? Tá bom? Então, a van já está esperando lá. Vamos lá.
a nossa tarde. Gostaria de dar as boas-vindas à professora Kátia, da Exalc. Ela é uma referência nacional em ecologia e conservação de mamíferos, com uma trajetória dedicada ao monitoramento da fauna, ecologia da paisagem e planejamento da conservação. Nos últimos anos, ela tem liderado importantes iniciativas sobre a coexistência entre seres humanos e vida silvestre, buscando integrar ciência, gestão e sociedade para enfrentar os desafios da conservação da biodiversidade. É um prazer enorme tê-la aqui participando do nosso workshop e também do Snapshot. Bom, muito obrigada. Rita, para mim é um privilégio, uma honra fazer parte do Snapshot Brasil e uma honra maior ainda estar aqui, né, ter esse espaço para poder fazer uma apresentação sobre algumas das minhas pesquisas. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi esse convite. E a Rita tinha me dado meia hora e eu achei assim muito tempo. E aí semana passada ela me disse assim: você tem o dobro do tempo. Eu falei: uau, eu tenho 1 hora para falar. E aí eu falei: e agora? Eu ia trazer para vocês alguns resultados de um artigo que eu publiquei esse ano, de base de presas para onça pintada na Mata Atlântica, que seria parte de uma história. E aí, quando eu ganhei mais tempo, eu falei: então vou contar a história toda, e que começa há mais de 10 anos atrás. Então, eu não vou falar só sobre presas, mas vou falar também sobre onça pintada. Então, falando sobre o nosso predador de topo de cadeia da Mata Atlântica e sobre suas presas. E aí, como o Roland falou hoje de manhã, eu espero que, com esses resultados, com essa apresentação, nós possamos dar voz a essas espécies todas que estão desaparecendo diante dos nossos olhos. E eu vou mostrar aqui alguns resultados, que são resultados bastante alarmantes para a Mata Atlântica. E a esperança é que a gente se mobilize, né, para não deixar essas espécies desaparecerem. Então, eu vou falar basicamente dos resultados de 2 artigos. Então, esse artigo que foi publicado há 10 anos atrás, foi ontem, na verdade, e que teve à frente aí como primeiro autor o Agostinho Paviolo, que é um artigo que foca na onça pintada. Então, ele traz todos os dados, as informações que nós tínhamos para a onça pintada em 2016. E também resultados desse artigo mais recente, que eu tive a honra de liderar e que nós publicamos esse ano, que é um artigo que fala sobre estimativas de base de presa para a onça pintada na Mata Atlântica. E aí nós temos, vocês vão ver que os resultados desses 2 artigos, eles estão bastante intrincados, bastante relacionados. Então, acho que faz sentido, eles compõem uma história que começou lá em 2013. A Ana Carol estava comigo naquele momento, em setembro de 2013, quando nós participamos de um workshop para a conservação da onça pintada na Mata Atlântica, e um workshop chamado de workshop emergencial, que foi uma ação que foi realizada dentro do Plano de Ação para a Conservação da Onça Pintada, né, Plano de Ação Nacional. E, nesse momento, nós estávamos ali olhando para a questão da onça pintada na Mata Atlântica. E, reunindo todas as informações que nós tínhamos naquele momento, nós publicamos, na verdade, né, essa nota na Science, alertando as pessoas de que, se nada fosse feito, além de tudo que já vinha sendo feito, nós correríamos o risco de perder a onça pintada na Mata Atlântica. Então, seríamos o primeiro país do mundo a carregar essa bandeira e falar: olá, conseguimos extinguir um predador de topo a nível de bioma. E aí, nessa nota, então, todas as informações indicavam que nós tínhamos uma população de onça pintada não maior do que 250 indivíduos maduros, adultos, né, de onça, no bioma todo, que é um bioma que aí envolve 3 países, né, com uma população efetiva de não mais... Funciona? Não mais do que 50 indivíduos. E, nesse momento, então, nós entendemos que a onça pintada estava criticamente ameaçada na Mata Atlântica. E, dentre as causas de declínio populacional, naquele momento, muitas possibilidades foram levantadas, mas uma delas foi muito discutida por todos nós,
que era um possível declínio da sua base de presas como um dos principais drivers do declínio ou da possível extinção da onça-pintada no bioma. E, naquele momento, não existia dados suficientes que nos permitissem fazer estimativas seguras. Então, mesmo reunindo tudo o que nós conhecíamos até aquele momento para a Mata Atlântica, mesmo a Mata Atlântica sendo um dos biomas mais estudados dentre os biomas brasileiros, os estudos, os levantamentos de dados não nos davam condições de estimar, por exemplo, a abundância, a densidade, tamanho de população de presas. E aí, como eu sou uma pessoa muito animada, quem me conhece sabe, eu dificilmente falo não. Eu saí daquele workshop com toda a força do mundo, com muita vontade de, então, partir para um levantamento, para uma amostragem na Mata Atlântica para conseguir esses dados de estimativa de base de presas. E que bom que eu não sabia, naquele momento, todas as dificuldades que eu enfrentaria. Foram 8 anos de projetos, e onde eu saí, em 2014, já consegui a aprovação do primeiro projeto, saí montando equipes, conseguindo recursos financeiros, e nós conseguimos realizar, né, o maior levantamento sistematizado, padronizado, de armadilhas fotográficas, já realizado para a Mata Atlântica. E o resultado, então, foi publicado agora, nesse artigo, onde, sim, infelizmente, né, a perda da base de presas na Mata Atlântica, e são presas que estão passando por um processo de extinção silenciosa, a gente não está olhando muito para isso, a gente não está percebendo esses declínios como a gente deveria estar percebendo, e, sim, muito provavelmente, esse é um dos principais fatores que vem contribuindo para o declínio acentuado da população de onças pintadas na Mata Atlântica. Então, esse é o spoiler já do resultado final, que eu vou apresentar para vocês lá no final da apresentação, mas eu vou voltar naquele momento, né, onde nós estávamos ali em 2014, 2015, logo depois do workshop, onde nós começamos a reunir as informações que nós tínhamos, então, sobre onças pintadas, enquanto eu estava lá ralando, né, para conseguir recursos, formar equipe e começar a colocar armadilha fotográfica na Mata Atlântica. E aí, nós, então, reunimos todas essas informações que foram publicadas nesse artigo, e esse artigo ele representou um grande esforço, então, de 14 grupos de pesquisa, onde foram reunidos mais de 80 mil câmera-dia, né, de informações aí de câmera trap, envolvendo os 3 países, né, Brasil, Argentina e Paraguai. E nós utilizamos basicamente 2 processos metodológicos, né? Então, onde nós produzimos, funcionou? Não, onde nós produzimos então um mapa de adequabilidade de habitats, usamos o Maxent, eu fui a modeladora desses dados, e nós conseguimos mais de 2.100 pontos acurados de registros atualizados de onça pintada para a Mata Atlântica, que foram usados no modelo, e também variáveis ambientais, incluindo variáveis que representavam a ameaça para a espécie. E aí nós produzimos, então, um mapa de adequabilidade ambiental, e nós reunimos 30 levantamentos de câmera trap realizados por diferentes pesquisadores em diferentes momentos, em diferentes áreas, e utilizamos, então, modelos de captura e recaptura espacialmente explícitos para estimar densidade populacional, tamanho da população de onças pintadas, e unindo esses dados com os dados do modelo de adequabilidade ambiental, nós conseguimos mapear a distribuição das subpopulações de onças pintadas na Mata Atlântica. E aí, apresentando para vocês os principais resultados. Então, esse é o modelo de adequabilidade de hábitats para onça pintada. Então, para um tamanho original aí de Mata Atlântica de 1,7 milhões de quilômetros quadrados, restaram em torno de 15% de habitat adequado à ocorrência da onça, sendo, ficou ali, 0,7% de habitat altamente adequado.
E olhando para os 3 países, então, o Brasil, né, logicamente, foi o país que perdeu mais áreas de hábitat adequado para onça pintada, então, em torno de 87%, da Mata Atlântica, considerada hábitat adequado para onça pintada, foi perdido aí ao longo de todo o processo de colonização e devastação da Mata Atlântica. E aí aqui vocês podem ver em verde, né, as áreas mais adequadas, o verde escuro. Verde mais claro, que nós consideramos como uma média adequabilidade. Em amarelo, né, hábitats marginais. E aqui em rosa, né, que é a maior parte, áreas não adequadas à ocorrência da espécie. E aí nós, então, baseado nos estudos de camera trap, nós conseguimos estimar, então, a ocupação da espécie para a área, né, para os hábitats adequados para a onça pintada na Mata Atlântica, e chegamos a um valor de em torno de 2,8% desse hábitat adequado são hábitats onde a onça pintada ainda persiste. E é bem interessante ver o quão desconectados, né, estão essas subpopulações de onças pintadas na Mata Atlântica. E aí aqui estão todos os pontos que representam, então, os pontos, né, de levantamento por camera trap. E aí, pensando, então, em estimativas de densidade e de tamanho populacional, nós encontramos baixas densidades de onças pintadas na maior parte das áreas, com uma população naquele momento, né, variando aí pelos resultados dos estudos de 8 a 42 indivíduos, com uma densidade de 0,66 até 2,42 onças, né, por 100 km², a cada 100 km², com uma população que não ultrapassava, e não ultrapassa ainda, infelizmente, 300 indivíduos de onças pintadas espalhados em pequenas subpopulações, né, em áreas bastante fragmentadas. E aí, baseado no modelo de adequabilidade de hábitats e na estimativa de ocupação, nós, então, identificamos o que nós chamamos de unidades para conservação da onça pintada, as famosas JCUs, Jaguar Conservation Units. E nós conseguimos identificar 7 JCUs, que nós classificamos entre tipo 1 e 2. Eu não vou entrar em detalhes em relação a isso, mas é perceptível que as JCUs tipo 1 são melhores para onça pintada, então são as áreas onde nós temos as maiores populações, presença de machos e fêmeas e também habitat mais adequado. E 5 potential JCUs, né, áreas potenciais para a conservação da onça, sendo que de todas essas áreas, somente 3 JCUs, nós podíamos encontrar uma população com mais de 50 indivíduos. E aí eu queria mostrar aqui para vocês que são 3 blocos, né, que nós chamamos aqui de corredor verde, que é onde se localiza o Parque Nacional de Foz do Iguaçu, Parque Nacional de Iguaçu, o contínuo da Serra de Paranapiacaba, onde estão algumas unidades de conservação que nós dizemos que é o coração da Mata Atlântica, e, então, Serra do Mar, aqui, JCUs da Serra do Mar, e JCUs do que nós chamamos de Serra do Mar Norte. Então, esses 3 blocos foram 3 blocos onde nós escolhemos as áreas para instalar os grids para a estimativa de base de presas para onça pintada. E eu vou fazer menção várias vezes, né, a esses blocos, por isso que acho que é importante olhar, né, exatamente onde é a distribuição deles. Então, o que é chamado de corredor verde, Serra do Mar e Serra do Mar Norte. E aí aqui são informações que estão no artigo, mas só o que é importante para a gente olhar aqui é que no corredor verde nós tínhamos, na época, uma população de 52 onças, a melhor e a maior população, né, para a Mata Atlântica. Serra do Mar, então, uma população de 14 onças. E aquele bloco da Serra do Mar Norte, onde estavam as potential JCUs,
sem população conhecida de onça-pintada. E nós escolhemos esse gradiente de áreas com mais onça-pintada, áreas com populações menores ou sem onça-pintada, porque nós tínhamos interesse em estimar base de presas considerando esse gradiente de densidade de onças pintadas. Bom, isso, então, são, né, os principais resultados em relação a esse artigo que teve como foco a onça pintada. Mas e as presas, né? O que nós conseguimos, então, de estimativas? Então, isso são informações que estão nesse artigo. E aí foi um grande processo, né, de investigação. Nós conseguimos amostrar 9 áreas protegidas, num maior e único, né, levantamento padronizado e sistematizado, já conduzido, né, para a Mata Atlântica, usando aí a modelagem de ocupação múltiplas espécies, com mais de 29.700 câmera-dia, 496 estações de câmera trap. Nós utilizamos, na época, o protocolo TIM, distribuindo 2 câmeras por ponto, num grid de 60 km², com armadilhas fotográficas com estações, na verdade, distantes, né, 1 km entre si. E, para a modelagem do artigo, nós utilizamos o single season, né, uma estação só. Para algumas dessas áreas protegidas, nós amostramos 4 estações. Para outras, 2. E aí, por conta dessa variação, para padronizar, né, logicamente, no artigo, nós utilizamos aí uma única estação, porque para algumas áreas nós conseguimos fazer uma estação só. O dinheiro acabou. O dinheiro acabou, as armadilhas foram roubadas, enfim. Então, a gente foi perdendo eficiência ao longo do tempo, infelizmente. E aí, aqui, a distribuição das nossas 9 áreas protegidas. Então, nós conseguimos amostrar algumas das melhores áreas protegidas da Mata Atlântica. E também, quando nós escolhemos colocar o nosso grid, nós não colocamos nas áreas mais acessadas por pessoas. Então, dentro de cada OC, para a maior parte delas, nós fomos em áreas bem inacessíveis, em áreas que foram amostradas pela primeira vez pelo nosso estudo, o que nos deixa mais preocupados em relação aos resultados que nós obtivemos, né? Então, aqui, Parque Nacional de Foz do Iguaçu, no Corredor Verde, Parque Nacional Guaricana, no Paraná, né, essas 2 áreas no estado do Paraná, Parque Estadual Turístico Alto da Ribeira, PETAR. Aqui nós temos intervalos que nós não conseguimos amostrar. Parque Estadual Carlos Botelho, Legado das Águas, Núcleo Itariru, do Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo Santa Virgínia, do Parque Estadual da Serra do Mar, Estação Ecológica do Bananal e Área de Proteção Ambiental São Francisco Xavier. E aí, nessas áreas, então, nós tínhamos essas informações, com essas estimativas de onças no momento da nossa amostragem. Então, o Parque Nacional do Iguaçu, realmente, né, a maior população, a população mais saudável. E aqui está diferente do artigo, porque essa área foi a última área amostrada aqui, né, nos últimos anos, e essa população de onças é a única população de onças da Mata Atlântica que cresce, que aumenta. Felizmente, pelo menos uma população para a Mata Atlântica está, né, saudável e crescendo. Esta região aqui do contínuo da Serra de Paranapiacaba, nós tínhamos aí uma estimativa mais ou menos entre 20 a 25 indivíduos de onças pintadas, 1 indivíduo confirmado no núcleo Itariru, 3 em Santa Virgínia, então, praticamente aqui populações funcionalmente extintas, e nas demais áreas, então, a ausência de onça pintada, aqui no Parque Nacional de Guaricana, Legado das Águas, APA São Francisco Xavier e Estação Ecológica do Bananal. Bom, e aí, nós, então, o nosso principal objetivo foi estimar a abundância média local de 14 presas para onças pintadas. Então, baseado em dados de detecção, não detecção, utilizamos os modelos de comunidade multi-regiões, né, modelos bayesianos, com parametrização de Royal e Nichols. Incorporamos a autocorrelação espacial e a probabilidade de detecção, baseado na distribuição binomial de Poisson. Eu não fui a modeladora, não sei detalhes da modelagem, não me perguntem muita coisa,
Mas eu tive 3 coautores excelentes modeladores que trabalharam, né, na modelagem desses dados. Aqui os parâmetros que foram utilizados, né, da modelagem bayesiana também. Usamos modelos mistos lineares generalizados e aqui os softwares que nós utilizamos no R. E aí nós também tínhamos interesse em avaliar a influência de alguns preditores, algumas variáveis na abundância média local. E aí nós medimos a influência desses preditores, então o custo de acessibilidade humana, que foi uma variável que nós geramos, baseado no artigo do Paviolo, que nós geramos também, e utilizamos lá, que é, na verdade, um proxy de pressão humana. Mas é uma variável composta, que é gerada a partir de outras variáveis. Também testamos aqui diversidade da paisagem, elevação e dia juliano. E aí essas foram as 14 espécies que nós analisamos, de onças pintadas, todas espécies de médio e grande porte. E aí, nesse artigo, nós também fizemos um levantamento de todos os trabalhos já publicados de dieta de onças pintadas, para confirmar exatamente, né, o que a onça pintada está comendo. E os resultados confirmaram, então, uma preferência por presas maiores, né, com maior biomassa, principalmente pecarídeos, cervídeos, sendo aqui os taiaçuídeos, né, compondo pelo menos 28,5% da dieta, e presas, né, com tamanho, com um peso menor do que 15 quilos, então, presas com menor biomassa, como presas secundárias, dentro da dieta, sendo aí que o coati também apresentou uma porcentagem aí, significativa, né, em torno de 17%, compondo a dieta da onça pintada. E aí, antes de olhar os dados em detalhes, né, eu trouxe uma comparação entre essas áreas, né, dos valores que nós encontramos. Então, aqui, né, a única área que na verdade, foi para nós a área controle, que é o Parque Nacional Iguaçu, ali na JCU do Corredor Verde, e o bloco de unidades de conservação do que nós chamamos de JCU da Serra do Mar Costeira, né? E, então, em termos de população de onças, então, uma diferença bastante significativa, né, entre o tamanho da população, 93 indivíduos de onças pintadas, não só no Parque Nacional de Iguaçu, mas em todo o Corredor Verde, contra uma população menor do que 50 indivíduos, somando todos os indivíduos das outras áreas, sendo que algumas delas nós nem temos, né, a presença da onça pintada, não temos mais. Um valor, né, uma diferença abissal entre os valores de biomassa. Então, para o Parque Nacional de Iguaçu, uma biomassa de 638 quilos. Eu não falei, mas nós estimamos a abundância, mas estimamos a biomassa para cada ponto também. E contra um valor, né, de uma biomassa variando aí de 8,2 até 492 quilos. Então, aqui 8,2 é a APA São Francisco Xavier, que é a área mais degradada, né, que nós temos, dentre todas as áreas protegidas, e 492 quilos para o Parque Estadual Carlos Botelho, que é uma das áreas protegidas mais conservadas e que tem ainda uma população remanescente de onças pintadas. A abundância de presas, aí, né, com um valor de 27,3 indivíduos aqui para o Parque Nacional de Iguaçu, contra, né, valores ali entre 1,3 até 10 indivíduos, e nós encontramos um efeito positivo da variável acessibilidade, que é o proxy de pressão humana. Então, as áreas com acesso facilitado, né, onde a presença humana é muito maior, são essas áreas que compõem, né, esse bloco do JCU da Serra do Mar Costeira, contra, né, o Parque Nacional de Iguaçu, que é uma área com menor influência humana. E aí aqui os resultados. Então, a abundância agregada, a biomassa agregada, as nossas áreas todas distribuídas aqui, em ordem, né?
ordenadas pelos valores, e também aqui em cima vocês podem ver onde a onça pintada ela é mais presente, né, até áreas onde ela é totalmente ausente. A gente encontrou uma relação bastante significativa de maior abundância, maior biomassa em áreas onde nós temos mais onças pintadas. Aqui, olhando esses valores para cada uma das 14 presas, então, abundâncias relativas, estimativas de abundâncias relativas de biomassa, e aí aqui também é bem perceptível, né, aqui é tapiros terrestres, taiaçu-pécari, são as 3 primeiras letras, né, que estão compondo esse acrônimo, e aí é possível ver, então, a maior abundância e maior biomassa das presas de maior porte também nas áreas onde nós ainda temos mais onças. E a variável, né, de custo humano, que nós encontramos também um valor significativo, foi a única variável que deu um valor bastante significativo, influenciando, né, os valores de abundância. Então, abundância de presas, né, muito menor em áreas onde a pressão humana é maior. O que nos faz supor, né, que essa pressão humana esteja relacionada a uma pressão de caça acentuada sobre essas populações de presas, né, explicando essas baixas abundâncias nessas áreas onde o acesso humano é maior. E aí, por consequência, também baixa biomassa, porque presas de maior porte, de tamanho maior, não são encontradas, né, em abundâncias elevadas nessas áreas de maior acessibilidade humana. E aí, né, a gente, esse resultado, a gente esperava encontrar algum resultado, mas acho que ele surpreendeu muito, porque quando a gente olha aqueles milhões de registros de câmera trap, tem tanta foto, parece que tem tanto bicho. E aí, a hora que a gente também, né, para a maior parte das áreas, nós estávamos nas áreas, principalmente as áreas protegidas, de proteção integral, nós estávamos nas áreas mais bem conservadas dentro das áreas protegidas. E aí, quando a gente olha para esses resultados, a gente fala, bom, se está ruim nessas áreas, então, como é que está no resto? E isso dá uma certa angústia. Não sei se tem tanta gente olhando para esse declínio de presas, né? Talvez a gente não esteja percebendo que nós estamos documentando, e é horrível falar isso, mas talvez estejamos documentando esse processo de extinção, muito mais do que fazendo levantamento de dados, né? Então, toda essa maior pressão humana, né, extirpando ou reduzindo, né, levando esses grandes herbívoros, essas presas de maior porte ao declínio, resulta, né, em toda uma sequência de processos, de quebra de processos, que, em última instância, vai comprometer a Mata Atlântica como um todo. Não é só perder a onça pintada, não é só perder a anta ou os pecarídeos, mas é comprometer todos os demais processos que nós temos de regulação e de funcionamento na Mata Atlântica, né? E desestabilizando, né, todos esses processos. E aí, nos artigos, lógico, a gente sempre faz isso, a gente sempre discute essas implicações para a conservação, mas a velocidade com a qual nós conseguimos levantar dados, foram 8 anos para fazer armadilhamento fotográfico, eu fico pensando quantas onças e quantas presas nós perdemos ao longo desses 8 anos. Então, assim, a velocidade de perder é muito maior do que a nossa efetividade de produzir dados, de fazer ciência, de publicar artigos e de dar voz a essas espécies. E enquanto a gente está fazendo isso, né, essas espécies estão desaparecendo. Mas nós precisamos de proteção efetiva dessas presas em áreas onde elas ainda persistem. Precisamos de, talvez, ousar mais, restaurando populações de presas, né, refaunando. A gente tem tanto medo de fazer isso. Mas Roland deu ótimos exemplos aqui, nos entusiasmando hoje, na última palestra, agora da parte da manhã, de que talvez a gente tenha que arriscar e tenha que fazer, enquanto ainda nós temos tempo para isso, porque senão depois a gente vai ter que reintroduzir a onça, né? Então, assim, vai ser talvez mais difícil controlar a caça e o acesso das pessoas a essas áreas, com certeza.
e a gente está sempre falando sobre isso, né, sem ter muito sucesso no controle da pressão de caça, aumentar a conectividade entre as áreas protegidas, porque a gente tem, com certeza, problemas de diversidade genética, né, e estava conversando com a Ana Carol esses dias, né, que para muitas dessas populações isso já é uma realidade, já é um problema, né, de baixa diversidade, de gargalos, por conta do número reduzido de indivíduos e por subpopulações muito isoladas. Mas nós precisamos também de engajamento comunitário, nós precisamos de abordagens que integrem pessoas, né, que integrem a parte social à parte ecológica. E foi muito movida por tudo isso que eu hoje, todos sabem, eu trabalho, né, eu estou deixando de ser uma ecóloga mais purista, né, para trabalhar numa área mais interdisciplinar, com coexistência humano-fauna, porque nós precisamos envolver as pessoas na conservação enquanto ainda temos tempo, né? E eu não trago boas notícias, né? Ao longo de todos esses anos, tirando Foz do Iguaçu, em todas as outras áreas, nós só temos registros de perda de onça pintada. E agora, recentemente, em junho, né, nós tivemos essa notícia do corredor do contínuo da Serra de Paranapiacaba, que são as áreas ali que eu mostrei para vocês, ali do Parque Estadual Carlos Botelho, Intervales, Petar, que, considerando o lado de cá da Mata Atlântica, né, da Serra do Mar Costeira, para o estado de São Paulo, e aí não estou falando da tua área, né, que está fora, né, Carol, que está lá no Espírito Santo, mas considerando essa porção leste da Mata Atlântica, é onde nós tínhamos a melhor população, a maior, de onças pintadas. E essa notícia sinaliza, né, uma queda, mais uma redução, mais um declínio na população de onças pintadas. Quando nós iniciamos esse estudo, a população estimada, lá no artigo do Paviolo, vocês vão lembrar que eu mostrei aqui, era de 14 indivíduos, então eu falei assim, 14 indivíduos. E hoje, a Bia, que é quem faz esse monitoramento na área, ela tem registro de apenas 7 onças. Então, 7 onças desapareceram nesse período, enquanto a gente estava coletando dado e publicando artigo e fazendo muitas ações de conservação, mas que, até o presente momento, não são suficientes nem para parar, né, o declínio, quanto mais para reverter o declínio. E acho que as principais mensagens que a gente pode levar para casa né, a onça pintada está desaparecendo da Mata Atlântica. Se isso não parar, nós vamos perder a onça pintada no bioma, né? Seremos esse país que vai carregar essa bandeira de conseguir ou não conseguir, né, parar o declínio, a extinção do nosso predador de topo a nível de bioma. A base de presas está caminhando no mesmo processo, né, de uma possível extinção silenciosa. Hoje, as abordagens de conservação, né, os planos de ação nacionais, eles são para a onça, eles são para pecarídeos ou ungulados, mas talvez a gente precise de ações de conservação que integrem essas ações e esses objetivos para a gente olhar para essa comunidade como um todo. Porque talvez a gente não tenha tanto tempo, né, pela frente para poder parar esse declínio e reverter esse processo. E lembrando que a Mata Atlântica não passa mais por nenhum processo de desmatamento. Nós não estamos perdendo o hábitat, não é essa a causa do declínio da onça pintada. Talvez nós estejamos num efeito e num reflexo do processo de desmatamento e de colonização dos últimos séculos, isso sim, mas hoje a Mata Atlântica está ganhando hábitat, está ganhando floresta, né? Nós estamos reconectando áreas, todos sabem aí dos incentivos de restauração da Mata Atlântica. Então, não é perda de hábitat, é isolamento de populações e, muito fortemente, né, perda de base de presas, né? Que não dá condições para que populações saudáveis de onças pintadas possam persistir no ambiente, né, sem uma biomassa que sustente essa população, um determinado número de indivíduos.
E a questão da pressão humana, né, com certeza influencia essas abundâncias e biomassas de presas. E aí eu trago um convite para vocês. Eu sou parte do Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Grandes Felinos. Na época, em 2013, quando aquele workshop foi feito, existia um plano de ação para onças pintadas e existia um plano de ação para onças pardas. E hoje, tanto onça parda quanto onça pintada estão dentro do mesmo plano, que é um plano de ação para os grandes felinos. Essa é a foto do nosso último encontro. Eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte desse grupo. O Richard está aqui também. Ó. Ana Carol, não sei onde a Ana Carol está. Lá em cima, Ronaldo. Olha lá, a Ana Carol ali. Ó. Né? Eu estou aqui. E eu trago um convite para vocês colaborarem com o plano de ação. Todo o trabalho para o plano de ação é voluntário. E nós precisamos de muito apoio, né? Porque eu estou aqui falando de onça pintada na Mata Atlântica, mas nós temos problemas aí com onças pintadas também no Pantanal, também na Amazônia, com toda, né, a velocidade aí de perda, né, de desmatamento na Amazônia. Na Caatinga, ela também está criticamente ameaçada. No Cerrado, né, com o avanço da soja, enfim. Então, olhando para os outros biomas, nós também temos grandes desafios. E não só para a onça pintada, né? Onça parda, que é a irmãzinha que muitas vezes não recebe a mesma atenção, também sob fortes ameaças, né, principalmente aí em função dos atropelamentos, da perda de hábitat, enfim. E aí, um plano de ação ele é formado por vários objetivos, cada objetivo é formado por várias ações. Então, o plano de ação atual ele tem 6 objetivos, 56 ações, e eu sou articuladora de 3 ações. Então, eu sou articuladora da ação 1.1 e 1.10, que são ações voltadas à modelagem, e da ação 3.2, que é voltada à coexistência. E, como a ação 1.1, ela é a primeira ação do plano, e ela é voltada à modelagem de distribuição de espécies, onde nós objetivamos atualizar a distribuição da onça pintada para os nossos biomas. Vocês podem colaborar com essa ação, fornecendo o ponto de vocês. Eu vi aqui muitos pontos, muitas coordenadas de onças pintadas, e nem todas para a Mata Atlântica, mas nós vamos modelar a onça pintada no Brasil como um todo. Então, é um convite para vocês colaborarem com o plano de ação, né, com várias ações, né, outras ações, mas também com as ações que eu estou articulando. E aí eu espero que vocês me procurem, que vocês compartilhem esses pontos. Esses pontos eles não são da Kátia Ferraz, eles são do Senap. O Senap envia um convite oficial, e é para o Senap que vocês compartilham esses pontos. E, né, os pontos chegam aí para os modeladores, para que os modelos sejam feitos. E até o presente momento, eu fui a responsável por fazer, né, a modelagem de distribuição para cada bioma. Esses modelos todos estão publicados, que são modelos que foram feitos dentro como produto do plano de ação, com exceção do modelo da Amazônia, que foi feito para o PAN, mas não foi publicado. Todos os demais foram publicados. Mas, por exemplo, o modelo para Caatinga já tem 12 anos, né, foi feito em 2014, 2016... esse é mais recente, para o Pantanal 2021, mas, mesmo assim, né, nós temos o desafio de atualizar esse modelo, porque a segunda ação de modelagem é prever o efeito das mudanças climáticas sobre a distribuição da onça pintada, porque aí nós teremos, talvez, mais uma ameaça, né? Porque, com certeza, isso vai impactar as presas e não só a onça. Então, é isso. Eu quero agradecer imensamente todos os nossos colaboradores, as instituições, as agências financiadoras, estudantes, estagiários, voluntários, mateiros. Foram muitas pessoas envolvidas ao longo desses 8 anos de projeto ativo. Sem essas pessoas, jamais, né, nós poderíamos ou teríamos condições de realizar todo o levantamento e vencer todos os perrengues que nós tivemos aí ao longo desses anos, armadilhando a Mata Atlântica. E meu agradecimento também aí a vocês. Muito obrigada.
Professora, parabéns, né? Que bom, inspiradora a sua fala, muito obrigado. Nessa experiência toda, teve algum relato de atividade bem-sucedida com relação ao combate à caça? Que a senhora tem conhecimento? Olha, eu não sei se eu tenho relatos bem-sucedidos de combate à caça, porque eu não estou muito ligada a essas ações, então não estou tão atualizada. Não sei se... Richard, acho que também não sabe, acabou de mudar para o Senap, né? Não sei, mas talvez o pessoal do Senap pudesse responder isso melhor. Mas eu posso responder uma outra coisa, não em relação à caça, mas assim, nós temos relatos muito bem sucedidos do projeto que hoje existe, né, em Foz do Iguaçu, que é o projeto Onças do Iguaçu, que tem muitas ações de coexistência e que trabalha com as comunidades no entorno do parque e que vem transformando realidades, inclusive realidades de quem caçava onça, mas que hoje vê um valor agregado na onça, porque nós precisamos que a sociedade perceba que a onça vale muito mais viva, assim como suas presas, do que morta. Né? Então, o projeto hoje vem adotando várias ações de coexistência, transformando essas realidades, incorporando e agregando valor a produtos, por exemplo, de pecuaristas, né, como o queijo hoje da onça que eles têm, né, as esposas ali alguns residentes no entorno do parque, que eu sempre conto esse caso, né, que saíram da invisibilidade, porque hoje elas foram treinadas, são crocheteiras, fazem o amigurumi da onça, os amigurumis que todo mundo compra aí, que está sempre nos congressos, e hoje elas colocam dinheiro dentro de casa e seus maridos precisam apoiar também a conservação da onça, porque, afinal de contas, hoje isso gera renda para a própria família. Então, acho que esses exemplos são exemplos bem-sucedidos que nós deveríamos usar como inspiração. Quem não conhece, bom, acho que todo mundo conhece o projeto Onças do Iguaçu, mas quem não conhece, acho que vale a pena conhecer, acompanhar as atividades do projeto, porque é um projeto que tem muito sucesso em engajamento comunitário. É o único que eu conheço assim, de maior sucesso que nós temos, e eu acho que a gente pode fazer isso em outras áreas, ou deveria estar fazendo isso em outras áreas, porque para as pessoas que residem no entorno da unidade de conservação, e eu trabalho um pouco com pesquisa social, entrevisto essas pessoas, e eu não julgo mais essas pessoas que caçam onças e que caçam presas, porque são pessoas completamente à parte da sociedade, sem nenhuma oportunidade, e se eu tivesse no lugar de alguns desses, eu acho que eu faria o mesmo. Porque ou você mata aquela onça que vem tirar sua fonte de renda, e aí você alimenta seus filhos, ou você deixa de alimentar seus filhos pela conservação. E eu acho que é uma ilusão a gente imaginar que as pessoas vão fazer isso. Nessas realidades que essas comunidades vivem. E quem já desceu nessas áreas e foi lá, você volta transformado. E aí você entende. E aí você fala, bom, eu aqui do meu lugar branca, privilegiada, na posição que eu estou, ficar julgando essas pessoas que estão ali. Eu tive um caso de um relato que assim me emociona muito falar sobre isso. Para conseguir mostrar em algumas áreas no Parque Estadual de Carlos Botelho, eram áreas dos caçadores e dos palmiteiros. Então, eram áreas muito perigosas para os meus alunos caminharem ali. Então, nós contratamos palmiteiros pelo projeto para que esses palmiteiros acompanhassem esses alunos em campo, instalando as armadilhas fotográficas e também dizendo, olha, vai por aqui, porque nosso grupo aqui permite que você acesse essa área, enquanto que ali é um grupo de outros palmiteiros e ali vocês não vão poder entrar. E quando o projeto terminou, nós tivemos uma reunião na comunidade, eu fui nessa comunidade, fui super bem recebida por esses palmiteiros. E enquanto eu estava ali, sentada, conversando, num segundo projeto que a gente depois iniciou com o pessoal de Varney, tinha um moço que não parava de olhar para mim, ele conversava muito ali com os meus alunos, e no final eu soube que o que ele falava, ele tinha 36 anos, ele era totalmente analfabeto, ele tinha 4 filhos, e ele implorava para a minha aluna, e falava assim para ela, fala para ela me contratar de novo, fala para ela me contratar.
Eu quero sair do palmito, eu quero trabalhar para vocês. E quem contratava era a FAPESP, né, gente? Com diária da FAPESP. Eu não tinha dinheiro para fazer isso. E eu saí daquela comunidade chorando aos prantos, assim. E falando, infelizmente, o projeto acabou. Né? E a sua alternativa agora não é mais receber diárias da FAPESP para acompanhar alunos colocando câmera trap, mas é voltar para o palmito, que é o que te cabe, porque uma pessoa que não tem nem carteira de trabalho, que é analfabeta, o que é que a gente está oferecendo para essas pessoas como alternativa? Então, eu acho que são vivências que eu tive ao longo desse projeto que foram assim mexendo muito comigo e mudaram um pouco a posição que eu tinha daquela que aponta o dedo e que julga e que, enfim, e hoje eu não faço mais isso. Mas eu acho que essas realidades, quando a gente fala de engajamentos comunitários, né, de exemplos bem-sucedidos, eu acho que a gente precisa. Inclusive, encontrar mecanismos econômicos, né, incentivos que agreguem valor para que esses bichos tenham mais valor vivo do que morto, né, para essas comunidades, né, que estão vivendo ali, no entorno dessas áreas. Eu não respondi, mas eu dei um jeito. Eu sempre vou dar um jeito. Eu vou para uma... Ô, Ricardo, você falou da base de preços bastante importante, né? E refaunação como seria a alternativa, né? Você conhece o Refauna do Rio? Está funcionando? A anta que apareceu ali na régua é do Refauna, ela estava extinta, né? Já é a anta reintroduzida. Ah, ela é a reintroduzida. Eu fiquei pensando, será que é ou não? Então, também tem. Eu não conheço muito, mas assim, até alguns anos atrás eu era também bastante resistente à ideia de refaunar. Hoje eu acho que eu estou numa fase de transição, eu estou o tempo todo me desconstruindo, me reconstruindo. E eu acho que a gente precisa arriscar com uma certa segurança, mas assim, o que eu vejo em relação à refaunação, que é uma questão que eu venho trazendo, mas eu não vejo as pessoas conversando sobre isso, é que nós, enquanto biólogos e conservacionistas, nós decidimos o que fazer, assim como nós decidimos também restaurar, onde restaurar, e a gente vai lá e planta no quintal da casa das pessoas e acha que está tudo ótimo, né? Para quem está vivendo lá, não necessariamente isso está funcionando. E para a questão da reintrodução de espécies, da refaunação, eu acho que a gente também faz o mesmo. E o que a gente deveria estar fazendo é fazendo isso junto com as pessoas. E deveria estar planejando para a coexistência, porque, com certeza, esse processo de refaunação ele vai levar a uma série de novos conflitos. Essas espécies, nesse ambiente, até que a gente, sei lá, que um novo equilíbrio seja encontrado, eu acho que muitos conflitos podem surgir. E as pessoas no entorno dessas áreas, elas precisam ser parceiras, elas precisam saber, elas precisam estar juntos. Eu não vejo nenhuma discussão de coexistência associado, e aí quando eu falo coexistência, estou falando de conflito humano-fauna, associado à refaunação. E eu acho que isso é muito importante. Então, eu acho que a gente precisa fazer isso. E eu conheço algumas, né, iniciativas, né, do Refauna. Esse ano mesmo eu já vi algumas discussões, o próprio ICMBio puxando, né, alguns debates para falar sobre refaunação. Eu acho que a gente está ainda assim, numa fase bem tímida desse processo, né? Mas eu conversei com alguém aqui, e será que foi você com quem eu falei, que falou da anta? Né, que tem uma série de conflitos, porque, né, é um animal que está acostumado com pessoas, que vai buscar se aproximar de pessoas. Então, assim, o quanto as pessoas estão preparadas para isso, né, e elas não estão entendendo de que outros animais também precisam, eventualmente, serem, né, sei lá, domesticados ou cevados, né, para que essa proximidade... A gente confunde um pouco essa questão, né, de proximidade... ultrapassando limites, né? Porque tudo isso altera comportamento, enfim. Então, eu não sei, eu acho que a gente precisa fazer, mas precisa discutir muito, precisa planejar, precisa experimentar isso em algumas áreas e precisa avaliar os impactos. Certamente tem impacto, né? Retornar espécies ao ambiente não é tão simples, né? Acho que tem o caso dos lobos em Yellowstone, que é bem tradicional. Né, e como os lobos mudaram o curso de um rio, enfim, tem aí os documentários que a gente acompanha, né, mostrando os resultados, e é muito mais fácil
você levar uma espécie ao declínio do que você trazer essa espécie de volta. E você vai trazer de volta para num outro momento, num outro contexto de paisagem, num outro contexto de comunidades, né? Então, mas a gente tem que fazer, não é? Nós vamos ficar de braços cruzados. Se a gente não fizer isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar de braços cruzados? Nós vamos assistir, documentar esse declínio e essa extinção? Não é? Não é exatamente... Bom, primeiramente, muito obrigada pela palestra incrível, né? Apesar de trazer bad news, mas... bom, precisamos pelo menos conhecer, vamos falar dos bad news, né? Exatamente. E conhecer, né? Para começar, não, mas intensificar, né, as ações e tudo isso. Mais um comentário mesmo, é mais uma pergunta sobre isso, da refaunação, né? Que foi colocada agora, porque como a gente tinha falado já anteriormente, em outros dias, sobre a restauração dos hábitos, né? A necessidade de conectar também como uma ação que você colocou. E isso, sim, é um trabalho que, majoritariamente, precisa ser feito junto com a comunidade. Até porque as áreas para serem restauradas, né, a imensa maioria das vezes, são da comunidade, né? São de proprietários privados. Então, a gente precisa justamente só enfatizar aquela discussão daquele dia, né, e trazer para esse contexto, que é unir a restauração de hábitats à reintrodução de animais também, ali, ao retorno deles, né? Porque, naturalmente, estava até conversando com o André hoje, no almoço, então a gente restaura uma área, aí os bichos começam a voltar, e a comunidade não aceita bem já. Porque a gente falou que a gente vai plantar a árvore, a floresta vai voltar, mas os bichos não vão voltar? Como é? Então, trata isso de forma integrada, né? Realmente, acho que a gente tem que ter isso em mente, né? Socializar mais sobre isso, estudar mais sobre isso e começar essas ações já dessa forma integrada, porque senão a gente vai cobrir de um lado e descobrir do outro, né? Eu super concordo, Maiara. E o que eu queria colocar, acho que complementando o que você falou, que eu estou totalmente de acordo, eu acho que a gente tem que associar restauração florestal, refaunação e coexistência. E quando a gente fala em restauração, a gente precisa restaurar para a biodiversidade, para a fauna. E hoje em dia quem paga pela restauração paga pelo carbono. Então a restauração, hoje ela está atendendo um mercado de carbono. Ela não está preocupada com a questão da fauna. E aí a gente fala assim, a gente planta, atrai a fauna. De fato, num primeiro momento eu acredito que atraia. E eu já tive essa experiência de monitorar áreas restauradas. A gente tem um boom de espécies, e de espécies frugívoras, inclusive, dispersoras de semente. Mas o que acontece a médio e longo prazo com essas espécies que são espécies que dependem de frutos carnosos para sua alimentação, se essa restauração não planta árvores com frutos carnosos? A nossa restauração hoje não se preocupa com isso. E quando você entra nesse debate com essas pessoas que trabalham com a restauração, e não é minha área, né, eu espero não falar nenhuma bobagem, mas o que eu escuto dessas pessoas nós não temos nos viveiros as espécies arbóreas de frutos carnosos, com sementes, com mudas, para serem usadas em processos de restauração. Então, a gente não está plantando o alimento principal para manter numa área as espécies frugívoras, eu estou falando aí dos mamíferos, tá, que dependem desses frutos carnosos, que são frutos carnosos, inclusive, maiores, para que essas espécies sejam mantidas como base de cadeia nessas florestas. Se a gente estivesse plantando para a biodiversidade com esse foco para atrair e manter essa base de presas, eu acredito que nós teríamos, ao longo do tempo, uma reestruturação dessa cadeia trófica. E poderíamos ter a volta desse predador de topo de cadeia, se não for uma onça pintada, porque se o hábitat, enfim, não comportar, mas, né, de outros, onça parda, enfim, mas a gente poderia estar reconstruindo essa cadeia trófica. A questão é que, quando você vai avaliar essas áreas restauradas, pela pouca experiência que eu tive, mas eu converso com quem está envolvido com isso, você tem uma ou duas espécies que frutificam. Aqui tem gerivá. Legal. O gerivá super frutifica. E o que mais tem? Só tem gerivá. E o gerivá só frutifica numa determinada época do ano. E o que os bichos comem na outra época do ano? Então, você não tem uma sazonalidade, por exemplo, dessas espécies que frutifiquem ao longo de todo o ano, para você manter essas espécies
base de cadeia para que essa cadeia se estruture e para que você tenha uma floresta funcionalmente funcionando, né? Que seja uma floresta funcional. Então, eu acho que a gente tem... eu acho que a discussão tem que estar ainda muito lá atrás, né? E a gente tem que rever todos esses processos, porque, de fato, a gente está plantando um monte de árvore em muitas áreas, e é só isso. E você não restaura processos ecológicos, você planta árvore. O quanto de processos ecológicos nós estamos restaurando? Ninguém tem essa informação. E ninguém está monitorando biodiversidade, né, em áreas restauradas, como a gente já... Então, isso. O novo artigo, o próximo artigo vai dizer agora tem alguns... Que bom, parabéns. Kátia, parabéns pela palestra, obrigada. Em relação à movimentação desses indivíduos, tem alguma informação a respeito de algum tipo de movimentação, de dispersão, que poderia favorecer uma nova ocupação, uma nova... Então, Carol, você tem informações mais recentes? Porque o Duda, o Eduardo Azeric, o Bruno Saragnoli são nossos parceiros, né, que trabalham com a parte genética e que são nossos parceiros. Talvez eles pudessem responder melhor, eu não sei dizer. O que eu sei é que boa parte ou a maior parte dessas populações estão isoladas. E aquele indivíduo do NITA, que foi o único indivíduo que foi registrado ali, ele foi considerado um possível migrante, mas nós não temos populações acima no norte, então se ele migrou, ele não encontrou. Mas especialmente ali na Mata Atlântica, né, na região da Serra do Mar. Então, no contínuo da Serra de Paranapiacaba, o que eu sei, e isso são relatos da Bia, deixa eu ver se eu volto aqui, talvez seja mais fácil pegar o slide aqui. Deixa eu só pegar um aqui, só um minutinho. Acho que aqui a gente consegue. O que eu sei é que os indivíduos daqui, eles se movimentam, porque a Bia tem registros desses indivíduos, né, nessas unidades de conservação. Essa população, em relação à população daqui, eu ousaria dizer que sem comunicação nenhuma, porque não tem nada, né? E aqui para o norte nós não temos populações de onças pintadas. E nós temos a população da Ana Carol, que a Ana Carol monitora, acho que seria legal se você pudesse falar, que está também completamente isolada quando a gente pensa em Mata Atlântica, e eu acho que deve estar isolado de populações de outros biomas também, né? Você poderia complementar? Acho que... A gente não tem muita informação sobre o deslocamento desses animais. Aparentemente, as populações são isoladas, só que a gente não tem informação genética ainda de populações da Serra do Mar, ali da região costeira. Mas a gente sabe que tem tudo isolado, né? Linhares, por exemplo, totalmente isolado, Iguaçu isolado, Porto Primavera, que existia, era isolado, né? Tinha mais conexão ali, Morro do Diabo, Porto Primavera e Viema, que também já foi bastante desconectado, porque destruíram Porto Primavera para construir uma hidrelétrica. Mas o que a gente tem visto nos últimos anos é o surgimento de animais isolados em áreas que até então não estavam. Então, por exemplo, em 2019, a gente teve uma onça que apareceu no meio da cidade de Juiz de Fora, um macho, aparentemente jovem, apareceu em Juiz de Fora. Aí esse animal foi translocado, né, ele foi para o Rio Doce, e em 2023 apareceu uma onça macho também, da mesma forma, no sul do Espírito Santo. A gente não tem a menor ideia de onde esse bicho, de onde ele veio, mas ele foi caminhando por todo o estado do Espírito Santo, chegou lá em Soretama. A gente monitorou ele durante 1 ano e 3 meses, e depois ele foi para algum outro lugar também que a gente não sabe. Ou ele foi, a gente chamava ele de andarilho, inclusive, né? Que veio andando. Recentemente teve um outro macho também que apareceu. Então, a gente não sabe de onde esses animais errantes estão vindo. A gente tem material genético do juiz, que é o bicho de Juiz de Fora. A gente conseguiu uma amostra fecal recente do andarilho. E a gente está esperando ainda informação que o Duda ainda não processou essa amostra. A gente não sabe de onde esses bichos vêm. Ou eles estão vindo de São Paulo, ou tem alguma população no Rio de Janeiro que a gente não descobriu e esses bichos estão vindo errantes de algum local. Curiosamente, Juiz de Fora e o sul do Espírito Santo estão mais ou menos na mesma latitude. Então, existe uma possibilidade deles virem, de fato, de uma mesma população fonte que a gente não sabe qual é. Então, não tem conexão, mas aparentemente a gente tem, eventualmente, esses bichos errantes que estão aparecendo por aí na Mata Atlântica.
Parabéns pela palestra. Eu queria só, porque eu lembrei, ela estava falando desses indivíduos errantes, apareceu alguns anos atrás, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, em Valença. Está lá ainda, né? E também não se sabe de onde veio. Vocês não conseguem amostras desse bicho com o pessoal de lá, da Serra da Concórdia? De repente ajuda também nessa parte da fazer análise molecular e ver a origem, não sei. Porque quando você tem baixas densidades, é super difícil, né? Você teria que pôr tapete, são os hair snares, né? Em tudo quanto é lugar para você poder coletar. Esse é o problema, né? Eu acho que primeiro é concordar contigo, Kátia, que se restaura muito e agora com o boom do carbono é muito selecionado as espécies de interesse que vão sequestrar mais carbono para oferecer no mercado dos projetos de ARR, né? Então, é uma das coisas que me incomodava sempre, né? Olha, tem floresta, mas cadê a fauna, né? E aí, nem me preocupo grandes carnívoros, né? Os tamanhos, distâncias de deslocamento na Amazônia são, apesar de Rondônia ser um estado muito desmatado, ainda são menores. E eu acredito que tendo presas, eles acabam voltando, que é uma correlação que o Roland você mostrou também, na sua apresentação. Aí eu fiquei lembrando que agora em junho saiu uma publicação do Gaspar, né, que foi um macho de onça pintada que dispersou 2.100 quilômetros. Saiu da Amazônia, cortou o cerrado e vem parar aqui embaixo já. Se isso, na sua experiência, não sei se um bicho da Amazônia vai chegar aqui nas áreas aqui no Paraná e São Paulo, mas você acha que esses indivíduos teriam essa condição? Estou perguntando porque eu realmente não consigo imaginar. Você acha que eles teriam essa condição de dispersar distâncias tão grandes para repovoar ou vir de outro país e começar a entrar? Que também tem os países próximos, né? Nossa, eu não disse, mas eu não sou uma especialista em onça pintada. Eu não sei, a Carol ouviu a pergunta? Eu não vou saber dizer, e assim, quem trabalha com ecologia de movimento, de onça pintada, talvez possa responder de uma forma melhor. Ele falou do caso do Gaspar, que dispersou mais de 2.000 quilômetros. Se existe essa possibilidade desses indivíduos começarem a dispersar para colonizar outras áreas, se a gente tem essas informações, eu acho que a gente, não sei, assim, acho que os primeiros resultados e artigos de ecologia do movimento de onças pintadas, eles são bem recentes, né? Eles estão saindo agora. Que a gente mas, assim, são onças lá do Pantanal. Eu não sei, pensando... Eu me lembro muito em 2013, quando a gente percebeu que não tinham 250 onças, e agora acho que não tem, talvez não tenha 200, não sei. É que a população de Foz do Iguaçu aumentou, mas todas as outras diminuíram. Mas assim, eu me lembro muito da discussão sobre diversidade genética, né, e sobre essa questão de onça de Mata Atlântica é onça de Mata Atlântica. Onça de Pantanal é onça de Pantanal. Então, assim, imaginar que a gente vai pegar uma onça do Pantanal e vai jogar aqui, ou da Caatinga, então, jamais, né? E a gente estaria perdendo as onças da Mata Atlântica sem fazer um banco genético. Né, pensando que futuramente a gente poderia tentar aumentar a diversidade genética se houvesse essa possibilidade. Então, isso, de lá para cá, eu também não sei se eu acho que a gente não avançou muito num banco genético assim, nesse sentido, né, de ter esse banco controlado para futuras reintroduções ou fazer aí, né, um experimento, né, enfim, visando aí aumentar a diversidade genética. Não sei, se quer complementar? Acho que você então O aparecimento desses machos e sumir desses machos fragmentos, tipo, como é que você deve no andarilho, né? Que eu achei, nossa, se um bicho consegue dispersar, não deve, outros animais devem conseguir também. Então, esses movimentos mais complexos são recentes. Quer pegar o microfone? O microfone, acho que você quer.
Esses movimentos que a gente tem percebido, eles são muito recentes, né? Desses animais que a gente não sabe de onde eles vêm, para onde eles vão. Então, acho que agora é o momento que a gente começar a reunir essas informações. A gente não sabe o que motiva um animal a sair, por exemplo, nesse caso. O que fez o andarilho chegar no sul do Espírito Santo, a gente não sabe. Mas o que provavelmente fez ele sair de lá, possivelmente é falta de presas e falta de outras onças. Porque a gente teve, inclusive, a primeira percepção de que ele tinha uma onça pintada numa região que há décadas não tinha uma onça, é porque a gente começou a ter predação de gado. E pelo padrão, a gente falou, isso é onça pintada, tem uma onça pintada aqui. E aí depois uma pessoa comprou uma câmera trap na internet, colocou e registrou uma onça pintada na barragem do sítio. E aí a gente falou, não, realmente tem uma onça aqui. E a gente não sabe porque é muito recente. O que motiva esse animal? A gente sabe que, mais provavelmente, os machos dispersam, que em grandes felinos isso é mais comum. As fêmeas são mais fiéis ao sítio. E as fêmeas se toleram mais. Então, provavelmente, as irmãs, a mãe, né, eles têm uma tolerância maior, mas os machos não. E a gente tem um comportamento de machos no bloco linear Soretama muito, muito complexo. Os bichos não se toleram, a ponto da gente ter acompanhado sucessão de um macho com outro macho que tomou uma posição de dominância. Então, os machos eles são bem pouco tolerantes com outros adultos. Provavelmente, isso motiva jovens a andar. E todos os animais que a gente percebeu nesse movimento, eles são mais jovens. Não são onças muito velhas. Eu não tenho muita informação dessa outra. Mas o nosso, ele era mais jovem, o Jauís era 9. Hã? Então, atrás de habitat, né? Atrás de um novo local para se estabelecer. Então, a gente acha que ele chegou no sul do Espírito Santo e encontrou um local agradável, porque tem um fragmento interessante, mas não tinha presa. Provavelmente saiu movendo atrás de outro hábito, que para os machos a fêmea também é interessante. Né? É feio falar isso, mas enquanto recurso, para os machos, a fêmea também é um recurso. E o que motivou esse animal a sair do bloco linear Soretama, a gente também não sabe. Mas ele gostava de passear pela borda. Então, a gente não sabe se ele dispersou para outro lugar ou se alguém encerrou a jornada dele no entorno. Né, tem essas duas possibilidades. Né, o juiz, infelizmente, a gente não pôde acompanhar muito a trajetória dele, porque, até comentei, ele ficava dentro de um parque urbano. O risco de um acidente com pessoas era muito grande e ele, à noite, tinha o hábito de ficar, era tipo uma cerca do parque, uma área urbana, e ele gostava de ficar olhando para a igreja, as pessoas no culto, e ele ficava parado olhando para pessoas no culto. Então, assim, a gente vai, né, opção do Senado, a gente tem que remover esse bicho porque vai acontecer um acidente. Então, ele foi removido por isso, mas, obviamente, a gente não deixaria uma onça pintada numa área urbana, mas ele estava realmente em risco. E ele ficava comendo ganso, pato, né, que tinha na lagoa lá dentro do parque. Então, a gente não sabe para onde ele iria também. Então, a gente está num momento muito recente de ver esses animais com esses deslocamentos mais complexos. Que eu até falei com a Kátia que a gente tem que fazer as análises lá de onde esses bichos estão passando. Just one, sorry to go to English. I've been following along, and really great talk. And it's really motivating to see the community getting together and using like real science to make decisions and to inspire people. And I think you're, talking about we need a movement. And I just wanted to share, like, we're kind of having a movement in the United States along these same lines. And it's really been the connectivity. That is a story that people get and they understand. And in California, and it's been around cats. The puma in Southern California were so isolated, the genetics were isolated, there was really good science and really good research. They got $114 million to build one overpass over a bridge. It's the biggest overpass because in Southern California, we have really big highways. And so they had this massive underpass. And this was done because of the story of connectivity for puma. And now in Florida, they have this the Florida Conservation Corridor that is a lot about the Florida panther, the puma, and can it have connected habitat. And it's become such a story that so many people care about that the state agency, the state of Florida, last year gave like $480 million for 1 year, and it was like $300 million a year before. And they're buying land, and they're doing studies, prioritizing where they need the land, buying the land, or getting easements, or somehow connect. So this is just like in the last 2 years, 3 years in the United States, we've seen this corridor thing as an idea that
registers with non-scientists that we can build with our science data. So now in North Carolina, we're like, oh shit, we got to come up with some corridor plan to help conservation. So you have a great, you know, that's part of what you're talking about, but I just wanted to say, in the United States, we're finding that that's an idea that registers past the biologist into the broader community and is actually getting money for conservation. I hope to get this money also, and also this engagement here in Brazil, because... Eu quero só voltar num comentário dos bichos isolados e de onde eles estão vindo, que a gente trabalha, uma outra área que a gente trabalha em Minas é bem na transição Cerrado-Mata Atlântica, e a cada 10 anos a gente tem um registro de onça pintada lá, de um bicho que nunca mais vê também. Eu também não sou especialista em onça pintada, mas imagino que não existe onça que só usa floresta, onça que só usa cerrado. Então, acho que pensar também que esses bichos podem estar vindo fora da Mata Atlântica e cruzando ali em Minas, quando você vai para leste, é mais desmatado, mas também não é um corredor só de soja, algo assim, sempre vai ter pockets de floresta. Então, acho que pensar Mata Atlântica e Cerrado integrado, assim, pode ser que algum movimento tenha esses bichos. Eu leio aqui, dessa área nossa para Linhares, dá 370 quilômetros em linha reta, que é longe, mas não é tão longe para uma onça pintada. Tem a população do Caparaó. Para um migrante. Não tem mais lá? Muito bom, muito boa discussão. Gente, muito obrigada, adorei a discussão. Obrigada, 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 Rita. E é isso. Legal, pessoal. Vamos fazer uma pequena mudança de planos antes de um pequeno intervalo. Nós vamos